Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, Madame la Présidente, bonjour à toutes et à tous. Et j'ouvre ainsi la séance et vous souhaite la bienvenue au Forum méditerranéen annuel de notre Assemblée parlementaire de l'OSCE, dédié cette année à la situation au Moyen-Orient. C'est avec beaucoup de gratitude que je tiens à remercier nos hôtes irlandais pour leur hospitalité qui nous permet de nous réunir dans le cadre de ce forum. Avant de démarrer officiellement nos échanges, je voudrais vous faire part de quelques remarques techniques. L'interprétation simultanée dans les 6 langues de l'OSCE, anglais, français, allemand, italien, russe et espagnol, est assurée. Nous prévoyons de conclure cette réunion à 12h30, donc dans 3 heures précisément. Au-delà, il n'y aura plus d'interprétation possible et par conséquent, nous demandons à tous les orateurs inscrits de limiter leurs interventions à 3 minutes. Nous ne pourrons hélas pas garantir que tous ces orateurs puissent s'exprimer avec une interprétation si nous devions dépasser l'horaire. Nous garantissons cependant qu'au moins un orateur par délégation inscrite à l'avance ait la parole. 7 points figurent à notre ordre du jour. Le secrétariat l'a d'ores et déjà fait circuler. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir adopter l'ordre du jour. Pas d'opposition, pas d'abstention. Il est donc adopté et je vous en remercie. Madame la Présidente, chère Pia Coma, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous remercie une nouvelle fois pour votre présence et votre engagement dans le dialogue qui nous réunit aujourd'hui, dont ce forum annuel est l'expression institutionnelle, et je me réjouis que vous soyez si nombreux à y participer ce matin. Je voudrais également remercier notre Présidente pour la confiance qu'elle m'accorde à travers de mon mandat de représentant spécial pour les affaires méditerranéennes, et je voudrais tout particulièrement remercier nos collègues parlementaires des États partenaires méditerranéens de l'OSCE pour leur présence aujourd'hui, condition sine qua non à un échange substantiel sur les problématiques de cette région. Ce forum est pour l'essentiel pour l'engagement de nos partenaires méditerranéens et pour inclure leurs perspectives dans le développement d'une coopération internationale à la hauteur des défis de plus en plus complexes auxquels nous sommes confrontés dans la région méditerranéenne. Tous ces défis sont liés, vous le savez, et la vocation de ce forum est de les aborder. La gravité des multiples crises actuelles, crise environnementale, crise géopolitique, crise humanitaire, amplifiée par les catastrophes naturelles, les migrations ou les conflits, exigent des réponses concertées et celles-ci ne peuvent surgir que d'un engagement commun dans un dialogue constructif. Je crois profondément que nous, parlementaires, pouvons y contribuer et je sais, puisque vous êtes nombreux ce matin, que vous partagez cette conviction. Sur le plan climatique, nous l'évoquions hier matin en plénière, la Méditerranée est particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement global et ces dernières années, la région a été marquée par une série de catastrophes naturelles sans précédent. Des séismes dévastateurs au Maroc, en Turquie, des incendies ravageurs en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Algérie, des tempêtes violentes en Italie, des inondations meurtrières en Libye. Ces événements soulignent, si c'était nécessaire, la fragilité des infrastructures face à des phénomènes devenus à la fois plus fréquents et probablement plus destructeurs. La capacité de nos pays à anticiper et à s'adapter à ces crises sera déterminante. En lien direct avec ces crises environnementales, la question migratoire dont nous avons débattu hier après-midi ne cesse de prendre une place croissante sur les 2 rives de la Méditerranée et la récente mission au Maroc de la commission ad hoc de notre Assemblée a montré combien ce pays ami, devenu pays de destination, prend cette question à bras-le-corps pour y apporter des réponses auxquelles nous devons aussi contribuer. Ces mouvements de population aggravés par les conflits, les crises politiques et sociales posent des défis considérables à la stabilité des pays méditerranéens. Il est donc impératif que nos politiques de coopération, d'adaptation et de protection se mettent en place avec le souci permanent de la sécurité et surtout de l'humanité.
Je me réjouis que nous abordions ce matin les nouveaux enjeux de la sécurité alimentaire qui ne cessent de croître. En effet, de trop nombreux pays, déjà confrontés à des pressions internes et externes, voient leurs systèmes agricoles fragilisés par ce changement climatique. La dégradation des terres, la raréfaction des ressources en eau menacent la région et la capacité à nourrir ses populations. Le conflit israélo-palestinien, qui a déjà dominé nos échanges l'an dernier à Erevan, met aujourd'hui toute la région en danger. Il est urgentissime de tout faire sur le plan politique pour stopper, si possible, l'escalade actuelle qui a atteint des niveaux de violence alarmants et constitue un défi majeur pour la stabilité de l'ensemble de la région méditerranéenne et au-delà. Il y a l'urgence de la crise, il y a les mouvements profonds de longue période, les plaques tectoniques de la géopolitique qui s'enchevêtrent et qu'il ne faut pas perdre de vue. Pour bien visualiser la situation actuelle, particulièrement dramatique dans laquelle se trouve la région, et comme une image vaut parfois mieux qu'un long discours, permettez-moi, mes chers collègues, de m'écarter un instant du cadre convenu pour bien visualiser de quoi nous parlons et vous proposer de poser ensemble nos regards sur la carte, ou plutôt sur les cartes de la région, un peu à la manière dont on pourrait le faire dans une situation room ou centre de crise. En effet, juste avant de vous rejoindre à Dublin, nous avons auditionné mercredi matin en commission des affaires étrangères au Sénat français un chercheur en géopolitique qui a traduit en carte les différentes lignes de fracture et les influences multiples qui s'exercent dans cette région. Alors, précaution nécessaire, sans reprendre forcément à mon compte sa vision, ce n'est qu'un regard parmi d'autres, je tenais tout de même à vous montrer quelques-unes de ces cartes, qui sont publiques d'ailleurs, et qui ont été publiées dans un atlas stratégique de la Méditerranée. Elles me paraissent être très parlantes pour montrer l'enjeu de la nouvelle phase du conflit dans laquelle nous nous trouvons, et nous sommes, mes chers collègues, toutes et tous concernés. Si vous voulez bien, voilà, nous mettre le premier slide, la carte numéro 1, qui, selon ce chercheur Pierre Razou, illustre graphiquement la rivalité de puissance qui s'exerce dans et autour de l'ensemble de cette région, essentielle à la stabilité du monde. Et si j'avais une seule remarque à faire, j'attirerai votre attention en particulier sur la présence et sur l'influence russe. Slide 2, please. La carte numéro 2 montre l'état actuel de la situation israélo-palestinienne avec la situation à Gaza, le nouveau front qui vient de s'ouvrir au sud Liban, sans publier les risques d'une extension possible, mais qu'il nous faut tout faire pour éviter absolument que cela s'étende en Cisjordanie, voire en Syrie. Et soyons bien conscients que tout est possible dans la séquence dramatique qui s'est ouverte cette semaine. Slide 3, please. Alors, cette carte numéro 3 est en fait une carte opérative de la situation aujourd'hui au Liban. Y figurent en jaune les explosions représentant l'ensemble des frappes israéliennes. Le rectangle rouge en bas de la carte indique les opérations terrestres qui nous permet de bien réaliser ce qui est en train de se passer et à quel point le malheureux Liban est fragilisé aujourd'hui, ainsi que ses voisins. La situation, vous le savez, peut déraper à tout moment. Nous devons tout faire pour l'en empêcher. Et vous le savez, la nuit qui vient de s'écouler a encore été extrêmement rude. Slide 4, please. Voilà, merci. Et donc, cette quatrième et dernière carte, pardonnez-moi si elle peut sembler un peu provocatrice, mais finalement, elle peut aussi être un guide à notre discussion à venir. Je tenais donc à la partager avec vous. Son titre n'est pas de moi, mais de l'Institut de recherche qui l'a dessiné et qui nous explique que tout le monde est potentiellement sous la menace de tout le monde, et en particulier la Méditerranée orientale qui est une poudrière. Et en fait, tout le monde est en situation de vulnérabilité partagée, et malheureusement, ce scénario du pire n'est pas un wargame. Un embrasement généralisé ne peut pas être exclu,
même, et vous le savez bien, mes chers collègues, si ce n'est pas la logique de la dissuasion. C'est vous dire l'urgente nécessité d'agir maintenant. Thank you for the maps. Après le choc du 7 octobre de l'an dernier, la riposte d'Israël a conduit à des affrontements tragiques qui ont causé la perte de dizaines de milliers de vies civiles, aggravant les tensions et exacerbant les divisions à travers toute la région. Or, l'intensité du conflit ne cesse de croître, l'escalade se poursuit malgré les trop nombreux morts et les trop nombreuses destructions. Cette situation dramatique met en lumière l'urgente nécessité d'une mobilisation diplomatique collective pour aboutir à une situation politique. Nous ne pouvons nous résigner à l'impuissance pour les uns ou à l'absence de volonté pour les autres d'aboutir à une solution politique. Il y a eu pourtant des initiatives positives, mais tout se passe comme si elles étaient ignorées. Les voix nombreuses et courageuses qui se sont exprimées ces derniers jours, y compris aux Nations Unies, doivent être entendues, et je crois profondément que nous devons ici, nous, à Dublin, y joindre les nôtres. La communauté internationale doit intensifier ses efforts pour stopper l'extension actuelle du conflit et faire émerger un dialogue qui puisse réunir enfin toutes les parties autour d'une table de négociation. Seule une solution pacifique, fondée sur la coopération, sur la compréhension mutuelle, pourra offrir à cette région et surtout à ses peuples le développement et la sécurité auxquels ils aspirent. Je voudrais, sur ce sujet aussi complexe, redire avec la plus grande clarté ma position, comme je l'avais d'ailleurs fait à Yerevan l'an dernier, condamner évidemment avec fermeté l'attaque terroriste terrible et sans précédent décidée et menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, un an lundi prochain. Les otages doivent être libérés, parmi eux d'ailleurs plusieurs de nos compatriotes demeurent, et il faut saluer les efforts de toutes celles et ceux qui y travaillent. Et je réitère ici ce que j'ai dit aussi il y a un an, si Israël a le droit légitime de se protéger et de se défendre, la guerre qu'Israël mène à Gaza n'a pourtant que trop duré, trop d'innocents sont morts. Il faut donc que cette guerre cesse et que le cessez-le-feu intervienne au plus vite, en même temps que les otages soient libérés et que l'aide humanitaire arrive massivement à Gaza, mais aussi au Liban. Il est impératif, mes chers collègues, qu'une nouvelle phase s'ouvre à Gaza, que les armes se taisent, que les humanitaires reviennent et que les populations civiles soient enfin protégées. Le déploiement d'une mission internationale devrait ouvrir la voie, me semble-t-il, à la mise en œuvre de la solution des deux États pour laquelle, avec d'autres collègues, nous avons déjà plaidé dans le cadre de ce forum. Le président de la République française l'a déclaré à l'Assemblée générale des Nations unies, et il n'est pas le seul d'ailleurs, il faut que soient prises sans plus attendre les dispositions nécessaires pour préserver le lien entre Gaza et la Cisjordanie, pour restaurer l'autorité palestinienne dans ses fonctions et pour assurer la reconstruction du territoire et finalement rendre à nouveau possible la vie, tout simplement. Dans l'immédiat, il faut stopper l'escalade tout en bâtissant des solutions régionales et internationales. C'est, je le crois profondément, tout le sens de notre forum. Face à l'ensemble de ces défis, nous ne pouvons pas nous permettre d'agir de manière isolée. L'interdépendance des problématiques exige une approche globale, multidimensionnelle, multilatérale, fondée sur notre coopération internationale. Pour y parvenir, dialoguer, débattre, échanger et partager autour d'un même objectif, bâtir une Méditerranée plus stable, plus résiliente et plus prospère. Notre rencontre traduit cette nécessité et je suis convaincu que nous saurons aborder ces questions cruciales avec le respect nécessaire pour la diversité des opinions et la ferme intention de renforcer la paix, la sécurité et la prospérité dans la région. Nous allons maintenant écouter nos intervenants. Si vous avez, mes chers collègues, des questions ou des commentaires à adresser, je vous invite à le faire dans le cadre du débat ouvert qui va suivre les présentations et les remarques des partenaires. À cet effet, une liste est actuellement ouverte et je vous invite à signaler votre nom et votre pays auprès du secrétariat
installés à mes côtés pour vous y inscrire. Et pour faciliter l'interprétation lors de nos échanges, je demanderai à celles et ceux d'entre vous qui ont l'intention de lire une intervention d'en faire parvenir une copie au secrétariat afin qu'ils puissent la transmettre aux interprètes. Voilà, je vous remercie et je passe maintenant la parole à notre présidente, Madame Pia Koma. Pia, vous avez la parole. Merci, Pascal. Dear colleagues, it is my privilege to welcome you all to this year's Mediterranean Forum. This gathering is more relevant than ever, given the significant developments we have witnessed in the Middle East over the past year. The atrocities of October the 7th, the subsequent military response by Israel in Gaza, the escalating conflict with Hezbollah in Lebanon, and the evident role of Iran in these destabilizations all highlight the gravity of the situation. The events unfolding in the Middle East have far-reaching consequences, not only for the region, but for the broader Mediterranean and OSCE area. Exactly like Mr. Alizad emphasized in his slides, tout le monde est sous la menace de tout le monde. All this underline the urgent need for dialogue, cooperation, and multilateral engagement. Last year, this very forum marked the beginning of a series of critical debates. It was our opportunity to reflect on the challenges emanating from the Mediterranean and engage in meaningful dialogue. Since then, we have revisited these topics at both the winter meeting and at the annual session in Bucharest. This continued focus demonstrates our commitment to addressing the complexities of the Mediterranean region. I want to take this moment to highlight that the OSCE is currently chaired by Malta, a Mediterranean country, further emphasizing the centrality of Mediterranean issues within our agenda. Today, we welcome the participation of delegations from Morocco and Algeria. Soyez les bienvenus, chers collègues. As well as a representative from the Parliamentary Assembly of the Mediterranean. I believe that strengthening cooperation between our multilateral bodies is essential if we are to effectively tackle the common challenges we face. The Mediterranean is a region where many of these challenges intersect, from security concerns and migration to climate change and economic instability, all of which are relevant to the OSCE's mission. I also encourage all of you, as members of your national parliaments, to actively engage with parliamentarians from our partner countries. Friendship groups, for example, offer a valuable platform for fostering closer ties and promoting their participation in our meetings. This is particularly important now, given the current developments in the Middle East. We need to hear their voices and perspectives of parliaments from the southern shore of the Mediterranean. Only through inclusive dialogue can we ensure that we are finding the right solutions to the challenges we are sharing. Dear colleagues, I look forward to your contributions today, and I trust that this forum will further our efforts to strengthen cooperation, promote peace, and build resilience across the Mediterranean. Thank you. Merci, Madame la Présidente, pour vos remarques toujours pertinentes. Je vous invite maintenant à écouter l'intervention de Madame Davidova, qui est la représentante de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, qui va partager avec nous ses réflexions et perspectives. Madame Davidova, vous avez la parole, s'il vous plaît. Thank you. Thank you. Excellencies, President Kauma, distinguished colleagues, ladies and gentlemen. I wish to thank the OSCE EPR for inviting the Parliamentary Assembly of the Mediterranean on such a timely and important occasion to discuss the situation in the Middle East at the presence of the delegation of many PIM member countries. PIM and the OSCE EPI enjoy very fruitful cooperation, and I wish to thank again President Kauma for her meaningful contribution to the discussions on the latest PIM plenary session in May.
The Middle East is bristling with violence, and the political and security landscape in the area is undergoing a profound transformation. As stated many times by the UN Secretary General, this circle of violence must stop now, and all sides must step back from the brink. The entire region cannot afford an all-out war. All relevant parties should give real consideration to this circle message and take immediate steps to de-escalate the situation. Preserving peace and safeguarding innocent lives must have the absolute priority. Last April, meeting with the UN Secretary General Guterres and following his direct request for support, PIM expressed its readiness to contribute to the peace efforts in the Middle East through the privileged instruments of parliamentary democracy and cooperation. In fact, both Israel and Palestine hold two of the vice presidencies of the Assembly. This has allowed PIM to maintain regular contacts with the Israel authorities and the Palestinian National Council to advocate for a permanent ceasefire, the release of all hostages, and an unimpeded flow of humanitarian aid into Gaza and the protection of civilians. PIM also supports the countries providing troops to UNIFIL and the continuation of their investible mandate, especially now that tensions arise. In this regard, PIM is in regular contacts with both UNESCO in Jerusalem and DPO in New York. I'm here today to repeat PIM's full commitment to the UN and international peace efforts to promote all the steps needed to reach the two-state solution, as well as an international coordinated recovery process. Already years ago, all PIM member states reached the consensus on the two-state solution as the only possible way forward based on the UN resolution to preserve freedom, dignity, and security of both Israelis and Palestinians. Excellency President Kauma, dear colleagues, on 21st September, PIM organized a high-level side event at the eve of the UN Summit of the Future. This meeting was warmly encouraged by the UN Secretary General and by the President of the 78th UN General Assembly, His Excellency Ambassador Denis Francis, and was dedicated to parliamentary support in re-establishing trust and reputation in multilateral governments. In the world characterized by an exponential increase in the use of force and uncertainty about the future, we, as parliamentarians, have the task to assist the international institution to find urgent, effective, and lasting solution to the common challenges we are facing, always defining human rights and fundamental freedoms. To achieve this result, we need two elements: the credibility of the available instruments of global governments and the need for each and every state, without exception, to respect the UN Charter, international law, and international humanitarian law. PIM is ready to work with all of you to contribute to the fulfillment of those conditions and preserve peace and stability in our regions and worldwide, as well as explore future opportunities for cooperation and prosperity. As agreed with the UN Secretary General, and as already done a few years ago, as soon as the conditions are met, PIM will organize an international parliamentary conference to support the reconstructions of Gaza and those of Lebanon and Syria as critical elements of peace, stability, and reconciliation. Thank you for your attention. Merci, Madame Davidovac. Merci pour votre intervention. Nous passons maintenant au point suivant et je suis heureux de céder la parole aux chefs des délégations parlementaires de nos États partenaires méditerranéens, présents ou à distance. Ce sera par ordre alphabétique. Nous allons commencer par l'Algérie, ensuite par le Maroc, et je salue nos collègues algériens et marocains
présents parmi nous ce matin. J'ai eu l'occasion d'échanger avec eux hier dans la journée et je peux vous dire que nous œuvrons les uns et les autres à resserrer nos relations et nos coopérations. Et ensuite, nous passerons la parole à la délégation du Conseil national palestinien. Ce sera en ligne, mais je voudrais d'ores et déjà dire que je suis très heureux que nous puissions renouer notre dialogue avec eux, puisque la dernière fois qu'ils avaient participé au Forum méditerranéen, c'était en 2019. Voilà, donc la parole maintenant est au chef de la délégation de l'Algérie. À vous, chers collègues. Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette invitation. Nos grands amis irlandais, encore une fois, merci pour votre accueil et votre hospitalité. Bon, quant au sujet, je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir abordé durant cette session le quotidien du Proche-Orient et plus précisément ce qui se passe et se trame sur la terre sainte de la Palestine. L'Algérie, comme vous devez le savoir tous, soutient indéfectiblement et inconditionnellement la cause palestinienne et déplore amèrement la tragédie que vivent nos frères palestiniens à Gaza. L'Algérie soutient le Liban pour dépasser sa crise économique et dénonce les dernières attaques militaires sur le territoire libanais. L'Algérie prône l'arrêt immédiat des hostilités militaires sur la Palestine et le Liban. Comme vous devez savoir, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, que l'Algérie est un pays qui a été colonisé et qui a subi les drames de la colonisation dont nous subissons les conséquences jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes toujours derrière toutes les causes nobles des peuples. Nous prônons l'indépendance de toute la population mondiale. Nous prônons la prospérité et la paix pour tout le monde. Ce qui est de la Méditerranée, et on en a déjà discuté avec vous ainsi qu'avec Madame la Présidente hier, et je vous en remercie, nous voulons que les deux rives de la Méditerranée travaillent ensemble et que la coopération règne entre les deux rives parce que nos intérêts, nous les Algériens, sont liés à la rive nord. Et comme vous devez le savoir, l'Algérie est en train d'améliorer son économie et essaie de trouver ses repères pour un avenir prospère et une économie concluante. C'est pour cela que nous vous remercions pour ce forum qui nous sera très utile et qui rapprochera nos idées et nos intentions. Et je vous ai fait partie de nos intentions en ce qui concerne l'amélioration de nos relations bilatérales et aussi nos relations avec la rive nord, ainsi que nos riverains du Maroc et de la Tunisie, bien sûr, en se mettant à table et parler de nos soucis personnels et aussi nos soucis avec la rive nord. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, chers collègues. Je passe maintenant la parole au chef de la délégation du Maroc. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous prenons part à cette discussion. Et permettez-moi tout d'abord, en mon nom et au nom des membres de la délégation marocaine ici présente, d'adresser mes remerciements aux autorités irlandaises et à toutes les composantes du secrétariat de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE pour l'organisation de la 22e réunion d'automne et du Forum méditerranéen, ainsi que pour leur hospitalité chaleureuse. Cette année, le Forum méditerranéen se déroule encore à un moment où la situation au Moyen-Orient se détériore de façon inquiétante. La poursuite de la guerre dans la bande de Gaza a entraîné la région dans un cercle vicieux et dangereux en termes d'instabilité. En effet, lors du Forum méditerranéen tenu l'année dernière, nous avions d'ores et déjà prévenu que l'impact de la guerre à Gaza se fera sentir
pendant des décennies, tant dans la région qu'à l'échelle mondiale. Les frappes entre Israël et le Hezbollah au Liban sont préoccupantes et marquent l'escalade d'un conflit qui pourra avoir des conséquences dévastatrices pour la stabilité régionale. Mesdames et messieurs, dans ces conditions, la protection de la population civile des deux côtés de la ligne bleue entre Israël et le Liban est impérative. C'est pourquoi le dialogue ainsi que le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme par toutes les parties doivent être la priorité absolue. Sans doute est-il vrai que le chemin vers la paix commence par un cessez-le-feu à Gaza, la libération des otages et la cessation des hostilités entre Israël et le Hezbollah. À Gaza, cela fait près d'un an que les hostilités se poursuivent, entraînant de nombreuses victimes civiles sur fond de crise humanitaire grave. Face à cette tragédie humaine, il est urgent d'acheminer davantage d'aide humanitaire aux populations civiles de Gaza et de garantir un accès complet, sûr et sans entrave des acteurs humanitaires aux populations civiles de l'enclave. À ce stade, il faut également rappeler la position exprimée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, appelant à un cessez-le-feu immédiat, prélude au processus politique devant conduire à une solution définitive au conflit du Proche-Orient. Sans perdre de vue, bien sûr, le soutien humanitaire que Sa Majesté le roi, en sa qualité de président du comité Al-Quds, a ordonné pour soulager les souffrances dans la région, ainsi que la détermination de Sa Majesté afin de favoriser les conditions d'une solution politique à deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien. Dans ce contexte, des efforts de médiation diplomatique importants et immédiats sont nécessaires de toute urgence pour prévenir une escalade encore plus grave dans une région qui n'a cessé d'être ravagée par les guerres. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, le Royaume du Maroc a toujours accordé une importance capitale à la stabilité, à la paix et à la sécurité régionale et internationale. En tant que représentants du peuple, nous avons le devoir et l'obligation, dans le cadre des fonctions et mandats qui sont les nôtres, de contribuer activement aux efforts internationaux pacifiques visant à instaurer la paix, la stabilité et la prospérité pour tous les peuples de la région. Face à cette réalité, il est impératif d'adopter une approche globale pour aborder des crises de manière efficace. Cela implique non seulement de résoudre les conflits existants, mais aussi de s'attaquer aux causes sous-jacentes de l'instabilité, notamment la violation flagrante du droit international, les rivalités territoriales et les inégalités socio-économiques. La migration est un phénomène complexe qui transcende les frontières et qui nécessite une approche collective et intégrée. Le Maroc, en tant que pays de transit et d'accueil, a pris des mesures significatives pour gérer les défis liés à la migration tout en respectant les droits humains fondamentaux. Notre pays a fait de la stratégie nationale d'immigration et d'asile, lancée en 2014, un pilier central de sa politique migratoire. Cette stratégie, qui repose sur des principes humanitaires, vise à régulariser la situation des migrants en situation irrégulière et à protéger les droits des réfugiés et des demandeurs d'asile. Grâce à deux grandes campagnes de régularisation en 2014 et 2017, des dizaines de milliers de migrants ont pu obtenir un statut légal, accédant ainsi à des services essentiels tels que la santé et l'éducation. Nous avons également renforcé notre cadre juridique pour garantir la protection des droits des migrants en veillant à ce qu'ils ne soient pas victimes d'exploitation ou de violation de leurs droits fondamentaux. Le Maroc est conscient que la migration doit être gérée de manière à favoriser l'intégration socio-économique des migrants. Nous avons mis en place des programmes pour faciliter leur accès à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi, tout en encourageant la cohésion sociale entre les migrants et les communautés locales. La coopération internationale est au cœur de notre action. En 2018, le Maroc a eu l'honneur d'accueillir la conférence internationale qui a adopté le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Nous collaborons étroitement avec l'Union européenne et d'autres partenaires internationaux pour lutter contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains, tout en soutenant le développement économique dans les régions d'origine des pays de migration et notamment en favorisant l'investissement dans ces pays. L'Observatoire national de la migration, créé dans le cadre de notre politique migratoire proactive, joue un rôle clé dans la collecte des données et l'analyse des dynamiques migratoires. Il contribue à formuler des recommandations pour une gestion efficace des migrations et à promouvoir le dialogue national ainsi que le dialogue international. Sur ces questions, je souhaite réaffirmer l'engagement du Maroc à respecter ses obligations internationales en matière de protection des réfugiés et à poursuivre ses efforts pour une gestion humaine et efficace des migrations. Nous devons travailler ensemble et construire un avenir où la migration est perçue non pas comme un défi, mais comme une opportunité. En travaillant ensemble pour s'attaquer à ces causes profondes, nous pouvons non seulement prévenir des futurs conflits, mais aussi instaurer une paix durable, une prospérité partagée. C'est en unissant nos efforts que nous réussirons à bâtir un ordre international plus juste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans ce moment critique, représentant peut-être un tournant de l'ordre international,
Là où tant de conflits demeurent non résolus, je tiens à féliciter cette Assemblée parlementaire qui continue d'être un lieu de rencontre, de débat et de dialogue entre parlementaires, ainsi que pour l'organisation du Forum Méditerranée autour des défis auxquels cet espace demeure confronté. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, je me tourne maintenant vers la délégation du Conseil national palestinien. Donc, ce sera en ligne que je vous invite à suivre et les remercie pour cette intervention. Nous vous écoutons, mes chers collègues. Ladies and gentlemen, the humanitarian situation in the Gaza Strip is catastrophic, to say the least. 155,000 expecting mothers have been going through hell since October 7, 2023. 650,000 school children have no safe school to go to today because their schools had been bombarded. More children, journalists, medical and humanitarian aid workers had been killed in the Gaza war than in any other war of recent history. The statistics are grim and shocking, as over 40,000 people had been killed and close to 100,000 injured, with 1.9 million Palestinians displaced and forced to move from one location to another for 2, 3, or more times. Credible international organizations like the World Bank had highlighted the destruction of most businesses, educational institutions, homes, and the water and electricity infrastructures needed for safe water and for medical and living needs. In the West Bank, over 700 people had been killed since October 7th, 2023, including 160 Palestinian children. Over 10,000 Palestinians had been imprisoned, including 400 women and 730 children. Settler violence had been unsettling for the rural population of the West Bank. Besides, Israeli military checkpoints had made travel almost impossible for thousands of Palestinians. As the war had extended to Lebanon, and there is serious fear that it would expand further, it is timely to reflect on the wisdom that in war, all are losers, and in peace, all are winners. But what action is being taken or not taken by important international organizations, such as your own organization, would determine where we would go from here. We are in urgent need for an immediate ceasefire in Gaza that would guarantee the delivering of humanitarian aid. We are also in need, in the long run, of a peace plan that would initiate talks to start on the needed reconstruction of the Gaza Strip, and that would see some of the difficult issues resulting from the war resolved. The Gaza Strip and the West Bank are one entity, and any serious efforts at ending this war must take this into consideration. The Palestinian Authority had stated repeatedly that it was ready and willing to take charge of the Gaza Strip, as it is an integral part of Palestine. OSCE should take steps to include Palestine as partner
in its Mediterranean Forum. The future of peace cannot be without the partnership of Palestine. Recent international resolutions and legal opinions had called emphatically for an end to Israeli occupation of Palestinian land. The promotion of security, dialogue, and human rights in our region is not only your mandate, but it is the obligation placed on all those willing to make peace possible. Those who insist that war and martial confrontations are the answer to our current predicament should be held accountable. We cannot in this region go from war to war and pretend that the periods of relative calm had achieved the desired peace. We need a peace that would resolve outstanding issues, that would end Israeli occupation of Palestinian land, and that would see Gaza being run by the Palestinian Authority as part of an independent Palestinian state with East Jerusalem as its capital, living at peace with itself and with its neighbors. There is no other way, and OSCE members are called upon to see to it that peace indeed could be attained in our troubled land and region. Thank you all. Merci, chers collègues, pour votre intervention que tout le monde a écoutée avec beaucoup d'attention, pour ne pas dire avec beaucoup d'émotion. Et je voudrais vous redire que vous êtes, vous, représentants du Conseil national palestinien, toujours les bienvenus dans notre organisation. Mes chers collègues, je voudrais préciser aussi que nous avions offert aux représentants d'Israël la possibilité de s'exprimer de la même façon par visio, mais qu'ils ont décliné notre proposition. Voilà, mesdames et messieurs, mes chers collègues, nous allons maintenant ouvrir le débat consacré à la situation au Moyen-Orient. Dans la mesure où il s'agit d'un débat ouvert, c'est souhaitable. J'invite également les délégations à aborder toute question qu'ils le souhaiteraient, toute question pertinente liée à la sécurité, à la coopération en Méditerranée. Je vous rappelle la règle des 3 minutes que je vous demande de bien vouloir respecter. Nous sommes dans le timing, donc s'il vous plaît, essayons d'y rester. Voilà. Et le premier intervenant, c'est donc notre collègue Daniela de Rieder pour l'Allemagne. Et ce sera ensuite Monsieur Marek Kraschi pour la Tchécoslovaquie. Slovaquie, pardon. Ja? Daniela, c'est à vous. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als Vorsitzende der Migrationskommission habe ich es mir erlaubt, nachdem wir vielfach in unserer Kommission auch über die Probleme des Mittleren Osten, des Mittleren Orients gesprochen haben, eine dortige Reise zu machen. Ich hatte um Unterstützung hier gebeten, musste dann aber meine Reise selber organisieren, und das ist mir auch gelungen, dank der Unterstützung aus meinem Heimatland. Ich hatte Gelegenheit, in Tel Aviv, in Ostjerusalem und in Ramallah zu Gast zu sein. Ich hatte Gelegenheit, mit den Familienangehörigen der entführten Opfer zu sprechen, mit der Generalsekretärin der Kibbutz-Bewegung und mit Gewerkschaftsvertretern von Histadrut. Dies war an dem Tag, nachdem die 6 Opfer aufgefunden worden waren, 6 derer, die hätten noch leben können, hätte die israelische Regierung mehr und weitergehende Schritte eingeleitet, um die entführten Opfer tatsächlich auch zu befreien. Das Thema, was dort angesprochen worden ist, war vor allem auch die Frage der sexualisierten Gewalt. Und ich musste mich fragen lassen, Frau Präsidentin, warum wir in der Parlamentarierversammlung der OSZE nicht auch dieses Thema, denn dort wird es sehr konkret ansprechen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Gräueltaten
nächste Woche wird es ein Jahr her sein, dass sie stattgefunden haben, auch ganz massiv die Frauen antreffen. Wenn wir hier über Gender Impact sprechen, dann hat Gender Impact dort auch ein Gesicht. Ich habe es mir aber auch erlaubt, die Kolleginnen und Kollegen zu bitten, Termine möglich zu machen, die in der Westbank stattgefunden haben. Und so hatte ich Gelegenheit, mit dem Gesundheitsminister zu sprechen. Herr Ramadan hat mich empfangen und hat mir deutlich gemacht, wie wichtig die Feuerpause ist, damit die Kinder gegen Polio geimpft werden können. Er sagte mir, dass das erste Kind, bei dem man Polio festgestellt hätte, in Gaza inzwischen schon verstorben sei, ein 5 Monate alter Säugling, weil man ihn nicht rechtzeitig, auch das hat mit Behinderungen von offizieller Seite zu tun, dass er nicht rechtzeitig habe geimpft werden können. Ich hatte Gelegenheit, mit Laila Ghanem zu sprechen, die ist Gouverneurin in Ramallah und die mir aus dem Fenster schauend deutlich gemacht hat, dass, was sie dort täglich sieht, eine illegale Siedlung der israelischen Seite ist. Siedlerpolitik, Frau Präsidentin, Herr Vorsitzender, ist etwas, was wir schärfer und deutlicher kritisieren müssten, denn dies ist illegal. Und es ist eine Landnahme, die auch die Palästinenser wirklich fürchten. Hier können und hier müssen wir mehr tun. Sie haben darauf verwiesen, dass es einen Flächenbrand gibt, dass der Nahe Osten droht, ein Pulverfass zu werden, von dem wir alle bedroht sind, nicht nur die Länder um den Mittelmeerraum herum. Und das ist wichtig, dass wir dieses nicht aus dem Blick verlieren. Aber wir müssen deutlich machen, dass Vergeltung, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu nichts führt. Sie wissen, dass ich immer wieder Gandhi zitiere, der gesagt hat, Auge um Auge und am Ende ist die ganze Welt blind. Wir brauchen politische Möglichkeiten, wenn wir politische Lösungen herbeiführen wollen. Was also können wir tun, liebe Kolleginnen und Kollegen? Wir haben in unserem Büromeeting Anfang der Woche darüber gesprochen, dass es vielleicht einen Sonderbeauftragten für eben dieses Problem geben muss. Das wäre aus meiner Sicht nicht ausreichend. Wir brauchen, liebe Frau Präsidentin, eher eine größere Gruppe, die sich damit befasst, aber die arbeitsintensiv voranschreiten kann. Wir brauchen eine Ad-hoc-Kommission, die sich dem Thema widmet. Und es ist gut, dass Sie und ich in der Region waren, aber das ist leider nicht ausreichend. Wir brauchen mehr als Symbolpolitik. Wir brauchen eine Find-Facting-Mission, um in die Region zu gelangen. Lassen Sie mich aber noch einmal deutlich machen, es ist in der Tat das Recht Israels auf Selbstverteidigung. Und für uns Deutsche, die wir ganz besonders mitfühlend sind, ist das Existenzrecht Israel Staatsräson. Aber dieser Satz muss auch mit Leben gefüllt werden. Unsere israelischen Freunde machen uns die Solidarität im Moment besonders schwer. Aber wir wissen, dass sie ein Recht auf Verteidigung gegen Hamas und Hisbollah haben. Wird es, liebe Frau Präsidentin, zum Jahrestag des Überfalls auf die israelischen Kibbutzim und das Nova-Fest eine Pressemitteilung von Ihnen geben? Ich würde mir dies sehr wünschen. Und lassen Sie mich noch deutlich machen, es gibt einen Silberstreif, wenn wir auf die mediterrane Region schauen. Das sind die Länder unseres Mittelmeerraumes, die heute hier präsent sind. Und ich will deshalb noch mal ganz besonders die marokkanischen und algerischen Vertreterinnen und Vertreter hier begrüßen. Wir hatten in Marokko Gelegenheit, zu Gast zu sein. Und es hat mich sehr gefreut, dass wir dort vieles lernen durften. Und umso mehr hat mich gefreut, dass die Begegnung, die wir hatten, so habe ich jedenfalls die türkischen Kollegen gestern verstanden, insbesondere Herrn Kemal Çelik, dass aus diesem Besuch bereits Kooperationen erwachsen sind. Das muss uns Hoffnung, das, Frau Präsidentin, darf uns Mut machen, liebe Kolleginnen und Kollegen, so sollten wir weiterarbeiten. Und es zeigt, wie wichtig die OSZE in diesem Raum ist und dass wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier viele Möglichkeiten haben. Vielen Dank. Voilà, donc la parole maintenant à Marek Kraschi de la Slovaquie et ensuite à Alex Muscat de Malte. Thank you, Mr. Chair. Esteemed colleagues, I'm honored to address this forum, and on behalf of the Slovak delegation, I extend our sincere gratitude to Ireland for their excellent hospitality. We gather here in Dublin at a critical time
when the entire OSCE region faces two unprecedented threats. In addition to the Russia's genocidal war against Ukraine, it is now also the escalation in the Middle East, triggered by the heinous attack of Hamas against peaceful Israeli population. Both conflicts have one thing in common. They are a stark reminder that the menace of the Holocaust has not left us. The never-ending threats posed by Iran and its proxies against the existence of Israel have been with us for decades and have fueled exchange of violence, resulting in a tragic loss of life, particularly among civilians. The deliberate use of human shields by Hamas and Hezbollah is a reprehensible tactic that has inflicted immense suffering on the Palestinian and Lebanese populations. Dear colleagues, it is important to call things by their right names. Exactly in these difficult moments, we must be able to clearly identify who is the aggressor and who is the defender. Both Ukraine and Israel have the right to resist the genocidal aggressions they face from those who openly seek their annihilation. Just like each country represented in this room, they both also have the right to exist, while the Palestinian people have the same legitimate right to self-determination. Hamas's ideology of destruction and terror has undermined their cause and inflicted untold suffering on innocent civilians. Dear colleagues, the struggle for peace in the Middle East is an extremely difficult and complex endeavor. While we can and should engage in honest and critical discussions with all sides of the conflict, we must stand firm against the pressure of propaganda, of false peacemakers or so-called freedom fighters hiding behind civilian population. This assembly has a unique responsibility here to serve as a beacon of truth, clearly identifying aggression against self-defense and supporting those defending their existence. Dear colleagues, if peace is our ultimate goal, then the struggle of Israel, just like the struggle of Ukraine, is also our own struggle to ensure that the message of never again holds firm across generations. Only then we can prevent history from repeating itself and ensure a truly lasting peace. Thank you. Merci à vous. La parole est donc maintenant à Alex Muscat de Malte et ensuite ce sera Alessandro Alfieri de l'Italie. Thank you, Mr. Chair. Honorable members of Parliament and distinguished colleagues, thank you for the opportunity to speak before you today on a matter of grave concern, the conflict in the Middle East. The ongoing violence in the region continues to claim innocent lives and displace countless civilians. The humanitarian toll is devastating, with far-reaching consequences not just for the region, but for the global stability and peace. We must always remember that behind every grim statistic lies a human story, stories of families torn apart, lives lost, and futures destroyed. This is not a conflict rooted in recent grievances, but in history of deep-seated tensions. However, this cannot be an excuse for inaction or for the perpetuation of violence. As the world faces geopolitical turmoil, Malta remains a steadfast advocate for diplomacy and constructive dialogue. We continue to work closely with regional and global partners to promote peace and security. Malta was the first to manage to bring to the United Nations Security Council together to adopt a much-needed product on the subject, specifically Resolution 2712 of 2023. It is crucial that we, as an international community, commit to a multilateral approach grounded in diplomacy, respect for international law, and the safeguarding of human rights. This includes meaningful engagement with all stakeholders in the region, ensuring that any peace process is inclusive
and representative. I believe that global governance should be rooted not just in intelligence, but in humanity and compassion. These principles guide Malta's actions and its support to the OSCE EPA as a platform for international cooperation. The immediate priority must be an urgent ceasefire and protection of civilians on all sides. International and humanitarian law must be upheld, ensuring that aid reaches those in need without delay. We call for dialogue, accountability, and respect for human rights in both Gaza and the West Bank, and reject actions such as settlement expansions and forced evictions that undermine peace efforts. Beyond the ceasefire, we must prioritize efforts towards reconciliation and rebuilding the social fabric of the region. As parliamentarians, we have a duty to champion dialogue and peaceful resolution. Let us not lose hope, and let us work together towards a future where peace prevails over conflict. Thank you. Merci à vous. Donc la parole est maintenant à Alessandro Alfieri de l'Italie et ce sera ensuite Thomas Porte de la France. Chers collègues, vous avez la parole. Grazie Presidente. Ad un anno dal terribile attacco terroristico di Hamas, la situazione in Medio Oriente rischia concretamente l'escalation, soprattutto dopo l'ingresso di Israele con le sue truppe in Libano e i 200 missili lanciati dall'Iran verso Israele. In questo contesto la scelta da parte del governo Netanyahu di attaccare Hezbollah ha un doppio obiettivo, ha l'effetto di spostare l'attenzione della comunità internazionale verso uno scontro per così dire più accettabile, verso un'organizzazione considerata terroristica da parte di molti paesi europei, nemica di molti paesi arabi moderati e soprattutto contro l'asse della resistenza. Dall'altra parte Netanyahu cerca di coprire mediaticamente la tragedia umanitaria a Gaza, che ha causato un numero enorme di vittime civili, e le violazioni in Cisgiordania dei coloni, degli insediamenti illegali e non solo. Ecco, io mi chiedo se davanti a tutto questo non ci debba essere un sussulto di orgoglio. Io registro un senso di impotenza da parte dei paesi europei, dei principali governi, quasi rassegnati davanti a quello che sta succedendo, un tentativo quasi di autoassolversi, dicendo neanche gli Stati Uniti impegnati nelle elezioni riescono ad arrivare a una trega, un cessate il fuoco, alla liberazione degli ostaggi, a far arrivare aiuti umanitari che sono fondamentali. Ecco, allora io mi chiedo se un'organizzazione come la nostra non possa prendere un'iniziativa nel solco della tradizione, dello spirito che c'è stato dalla conferenza di Helsinki in poi nel rispetto dei diritti umani, del rispetto del diritto internazionale, e quindi oltre a mettere al centro sempre una discussione come stiamo facendo oggi, importante per tenere alta l'attenzione, influenzare i decisori politici per non rassegnarci appunto che non ci possa essere una tregua a Gaza, non si possa arrivare in qualche modo a garantire canali continui di aiuti umanitari a una popolazione colpita, stremata come quella palestinese a Gaza, e soprattutto che si possa provare a sperimentare in maniera ambiziosa esercizi di diplomazia parlamentare fra le parti, anche fra israeliani e palestinesi. Questo sta nel solco della storia, della vocazione della nostra organizzazione. Ecco, non rassegniamoci a quella frase che sentiamo molto spesso alla fine dei consigli europei. Europe is deeply concerned. Noi dobbiamo avere il coraggio di pensare in grande, in maniera ambiziosa e coraggiosa, e di non lasciarci prendere dalla rassegnazione. Grazie. Merci. La parole est à Monsieur Thomas Porte de la France et ce sera ensuite Monsieur Creed de l'Irlande. Monsieur Porte, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Collègues, je ne peux commencer sans avoir une pensée aujourd'hui pour les Palestiniennes et les Libanais qui sont encore morts cette nuit sous les bombes de l'armée d'occupation israélienne. Sur les 147 pays qui reconnaissent l'État de Palestine,
De très nombreux États européens et les puissances dites occidentales sont aux abonnés absents. En France, le Sénat et l'Assemblée nationale ont voté il y a 10 ans pour la reconnaissance de l'État palestinien. Une reconnaissance qui n'est aujourd'hui toujours pas officielle en France. Depuis 3 jours, ici à l'OSCE, de nombreuses voix parlent, à juste titre, de solution à 2 États comme une option pour retrouver le chemin de la paix. Je l'ai déjà exprimé mercredi, la paix ne se décrète pas, elle se construit. Comment peut-on continuer à parler de solution à 2 États si nous ne sommes même pas nous-mêmes capables de traiter diplomatiquement la Palestine comme Israël, comme une nation en part entière? Va-t-on laisser l'ensemble des Gazaouis mourir apatrides et en silence? L'Irlande et l'Espagne, et je les salue à nouveau, sont les seuls en Union européenne à avoir posé cet acte d'humanité qui acte dans le droit l'existence de la Palestine comme un État officiel. Sûrement parce que les Irlandais ont connu dans leur chair la réalité de la colonisation et de l'impérialisme. Nous, Européens, nous ne pouvons pas prétendre avoir laissé derrière nous les politiques de colonisation et rester sourds et muets face à la politique génocidaire de l'État israélien. Blocage de l'aide humanitaire, bombardement des hôpitaux, des écoles, assassinat de journalistes, utilisation de la famine comme arme de guerre. Les techniques utilisées par les criminels de guerre de Tsahal poursuivent un but unique, éradiquer le peuple palestinien et empêcher toute solution possible. Un Palestinien mange désormais en moyenne tous les 2 jours dans la bande de Gaza. Sur les 42 000 Palestiniens assassinés, 15 000 sont des enfants. Des milliers sont orphelins. Des milliers n'ont plus qu'un bras ou qu'une jambe. Combien de temps allons-nous regarder en silence ce qui se passe dans la bande de Gaza? L'invasion du territoire libanais, nouvelle violation du droit international, marque un pas de plus dans la guerre menée par Netanyahou. Non, Israël n'est pas en guerre contre le Hezbollah, mais contre le peuple libanais. Israël n'est pas en guerre contre le Hamas, mais contre le peuple palestinien. Pour faire stopper le massacre, il faut aussi passer des mots aux actes concrets. Qu'attend l'OSCE pour se mobiliser pour faire cesser toute livraison d'armes à l'État israélien? Qu'attend l'OSCE pour se mobiliser pour que la suspension de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne soit mise sur la table? Nous, parlementaires, représentants du peuple, nous avons la responsabilité de redonner une perspective de paix et d'espoir. Nos peuples nous le demandent, il faut reconnaître l'État de Palestine. Et au moment où Israël s'enfonce dans la honte en décrétant le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, comme une personne non grata, nous devons rappeler l'importance du droit international et de ses instances. Le droit international, ce n'est pas simplement un concept, c'est une application concrète pour la paix. Frantz Fanon disait « Nous ne sommes rien sur Terre si nous ne sommes pas d'abord l'esclave d'une cause, celle des peuples et celle de la justice et de la liberté. Les peuples ont un droit fondamental à l'autodétermination. La Palestine est une nation. Reconnaissons-la avant qu'il n'y ait plus un seul Palestinien debout dans la bande de Gaza et mobilisons-nous pour qu'enfin cesse cette guerre et que des milliers de civils arrêtent de mourir sous les bombes israéliennes. Merci. La parole est à Monsieur Creed de l'Irlande et ensuite ce sera Selami Altinok de Turquie. Chers collègues irlandais, vous avez la parole. Thank you very much, Mr. Chairman, Madam President and parliamentary colleagues. I think it's important in the context of this debate that we move beyond the politics of condemnation. And I think over the last 12 months we've all become overly familiar with the understandable lines regarding Israelis' right to self-defense, Palestinians' right to self-determination, the obligation to be rightly critical of Hamas and the Houthis and Hezbollah, the role played by Iran, all of those things, and indeed release of the hostages as a prerequisite for a lasting peace, all of those things are correct. But I wonder, in terms of that becoming the echo chamber here, do we make any progress in substantial terms? I doubt it. Albert Reynolds, the former Irish Prime Minister, at a seminal moment in the Irish peace process, said a searingly simple statement on one occasion. He said, "Who is afraid of peace?" And I think the appropriate translation of that in the context of the Middle East, and I readily accept this is a much more complicated issue than Northern Ireland ever was, but the appropriate translation of that today might be, who's afraid of a ceasefire? And I think rather than the ritualistic venting and the papering of the walls of the convention centre with more press releases, I think we need to do something substantial, concrete, and in honesty, we need to do more. You did say, Mr. Chairman, in your own opening address, you spoke about, and the idea appealed to me, you spoke about collective diplomatic mobilisation. And the question is, what does that look like in the context of what we as the OSCE EPA can do? And here is a suggestion. I would suggest that Madam President would reach out to the head of the European Parliament
to the head of the OSCE to the head of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the Parliamentary Assembly of the Mediterranean, agree a joint platform and then seek direct engagement. Because for the past 12 months, we have abdicated responsibility in the context of trying to engineer a lasting peace to ceasefire efforts by the United States. And with the greatest of respect to my American colleagues, my own view is that America is unfortunately deeply flawed in the context of its perceived closeness to Israel. So collective mobilization to try and defuse the powder keg, which you rightly described, Hezbollah, the Houthis, Hamas, Israel, backed by the United States on the other side, and all the other major players, Iran, Russia, China. This could be the powder keg of all powder kegs ever. We are standing on the precipice of real calamity, which has global implications, political and economic. So that collective mobilization that you spoke about, I think we have to do more than we have been doing. It can't be the ritualistic condemnation. It has to be practical. So outreach to those four democratic pillars, the European Parliament, the Mediterranean Council, the OSCE, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, agree a platform and then seek to directly engage in Jerusalem, in Beirut, in Tehran, with the Palestinian Authority. I think that's what progress looks like. That's what collective mobilization looks like to me. Thank you. Merci, chers collègues, et merci encore à vous tous pour votre accueil dans votre pays. La parole est maintenant à Monsieur Selami Altinok de la Turquie, et ce sera ensuite Madame Farah Karimi pour les Pays-Bas. Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, İsrail'in Filistin'e yönelik bir yıla yakın bir süredir ayrım gözetmeksizin devam eden saldırıları soykırım boyutlarına çoktan ulaşmıştır. Gözlerimizin önünde tarihin en büyük insani felaketlerinden biri yaşanıyor. Filistinliler kendi topraklarında yaşama haklarına yönelik varoluşsal bir tehditle karşı karşıyalar. Distinguished President, valuable colleagues, Israel's indiscriminate attacks against Palestine, which have been continuing for nearly a year, have already reached genocidal levels. One of the greatest humanitarian disasters in history is happening before our eyes. Palestinians face an existential threat to their right to live on their own land. İsrail'in bölge barışına da tehdit oluşturduğunu başından beri ifade ettik. Varılan noktada işin boyutları daha vahim seviyelere gelmiştir. İsrail bölge ülkelerine de pervasızca saldırmaya başlamıştır. Netanyahu yönetiminin tüm bölgeyi ateş çemberine sokacak bu pervasız adımları mutlaka engellenmelidir. We have stated right from the outset that Israel poses a threat to the regional peace. At this point, the dimensions of the situation have reached more serious levels. Israel has started to recklessly attack the countries in the region. These reckless steps of the Netanyahu administration, which would put the entire region in a circle of fire, must be prevented. Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı ve Gazze'liler insani yardımlara kesintisiz bir şekilde erişmelidir. Ancak İsrail yönetimi kalıcı bir ateşkes için tüm çabalardan kaçmaktadır. An immediate and permanent ceasefire must be established in Gaza, and Gazans must have uninterrupted and unimpeded access to humanitarian aid. However, the Israeli administration avoids all efforts for a permanent ceasefire. Gelinen aşamada İsrail üzerinde gerekli baskının tesisi için Filistin'de barışı savunan fikirdaş ülkelerin işbirliğini artırması hiç olmadığı kadar önemlidir. İsrail işgali bitmeden bölgeye kalıcı barışın gelmesi mümkün değildir. At this stage, it's more important than ever for like-minded countries to increase cooperation in support of peace in Palestine so that the necessary pressure on Israel can be established. It is not possible for permanent peace to come to the region without ending the Israeli occupation. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğü haiz, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın yolu olduğu kadar uluslararası hukukun da bir gereğidir. Nihai barış çabalarına katkı sağlaması için
Henüz Filistin devletini tanımayan tüm ülkeler bunu yapmaları çağrısında bulunuyorum. Teşekkür ediyorum. The establishment of an independent and sovereign Palestine state with its territorial integrity intact based on the 1967 borders and its capital being East Jerusalem is a requirement of international law as well as a way to achieve a just and lasting peace. So I call on all countries that have not yet recognized the state of Palestine to do so that they could also contribute to eventual peace efforts. Thank you. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Farah Karimi des Pays-Bas. Ce sera ensuite Madame Irène Charlambides de Chypre. Thank you very much. A short walk from here stands the Famine Monument, a powerful reminder of a painful moment in Iran's history. It stops you in your tracks. And as you read the inscriptions, including Martin Luther King's words, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere," you realize the depth of the Irish moral compass. And I have to say that the words of our colleague from Ireland just showed that. A year has passed since the October 7 attacks by Hamas in Israel. Let me be clear, no decades of occupation or daily apartheid practices against Palestinians justify that horrific day. There is no justification for October 7, and we condemned it firmly. But how are the atrocities against Palestinians since October 8 justified in the name of October 7? As Louise Waterage, spokesperson for UNRWA, stated yesterday, and I quote, "We are now 12 months into this war, and I can tell you that 1.9 million people have been displaced, that 41,000 people have been reported killed, and that 63% of buildings have been damaged or destroyed. But I cannot quantify the horrors people have endured relentlessly for 12 months. I cannot fully portray the fear instilled upon an entire population every hour of every day. I cannot share the overwhelming smell of blood in hospitals surrounding doctors in despair, unable to save countless children. Nothing and nothing can justify this. Allowing Netanyahu and his extremist government to continue these crimes is complicity. We have a moral obligation to act, not just out of political interest, but out of our commitment to justice, humanity, and peace. The warmongers in Israel and Iran, Netanyahu and Khamenei, may seem like enemies, but in truth, they are alike, pushing the Middle East into the darkness of endless wars. It is time to say no more. We must demand an immediate ceasefire in Palestine and Lebanon, the release of hostages and prisoners, and immediate humanitarian aid to Gaza and Lebanon. We must also demand accountability, ensuring that international law is upheld and that those responsible for those atrocities from all sides are brought to justice. And we must finally realize a political solution, 2 states living side by side, the state of Israel and a free and viable state of Palestine. This will also put an end to the instrumentalization of the Palestinian cause by the Iranian regime, a regime despised by its own people and using the Palestinian cause purely for its own survival. Let us stand up for what is right, just, and human. Merci. La parole est maintenant à Madame Irène Charlambides de Chypre et ce sera ensuite Monsieur Luis Graca du Portugal. Merci, Mr. President. Honorable Chair, distinguished colleagues, firstly, I would like to thank our President, Mrs. Pia Kauma, for acting upon our suggestions to discuss Middle East issues. Thank you, Madam President. You've done excellent. You were so open to our suggestion last January to bring up the humanitarian issues and the consequences of the situation in the Middle East. We have to recognize that the contribution of the OSCE in Middle East issues is quite limited.
Besides, it seems it is impossible even for very powerful players such as the United States of America or the United Nations to influence the Israeli government and Prime Minister Netanyahu. But we need to look into the consequences of this conflict to OSCE states as well. Cyprus, my country, is caught in the middle of conflicts. With a population of 1 million, we have spent more than 90 million on hosting Ukrainian refugees. Apart from that, we have to welcome people who arrive from Africa and from Syria. Among the 27 European Union member states, Cyprus has the highest number of first-time applications for international protection in proportion to its population. The percentage of applicants and beneficiaries of international protection in Cyprus corresponds now to 6% of the country's population. After Israel's attack in Lebanon, there are thousands of Lebanese who also seek refuge in Cyprus. My small country is struggling to face up to the challenge. There are significant economic consequences as well for the Cypriot people. Europe should have a united policy to deal with this issue. And we have to be honest among us in this assembly. And we have to speak up when our governments are not acting the way we expect them to do. So, we must also examine the consequences of the decision of the German government, a social democrat government, mind you, to close their borders, and how this is affecting all of our countries. We have to be sincere, as I said before in this assembly, about our countries. I was the first one to speak up about the huge scandal in my country concerning the golden passports. I'm expecting from the ad hoc committee of this organization to pay a visit first to Germany and check how they are dealing with the refugees there. We need a holistic approach on the part of the European Union to see how to solve migratory pressure stemming from the Middle East crisis. My country will continue to support the refugees, and we will be responding to the humanitarian assistance needed. We created a humanitarian corridor towards Gaza, and we are providing shelter for all third country nationals being evacuated for the conflict regions. And we expect the rest of the European country to do the same and not closing their borders like the German Social Democrat government did. Thank you. La parole est maintenant M. Luis Gracat du Portugal et ce sera ensuite Malik Benachour de la Belgique. Vous avez la parole, chers collègues. Thank you. Madam President, the Portuguese delegation would like to first salute you for the recent visit to the Middle East. It was very important. October 7 is a black date. Hamas terrorist attack in southern Israel opened the door to a Dantesque scenario of violence. We know how it started, and we must strongly condemn Hamas, with no reservations and no excuses. But we see, hear, and read, and we cannot ignore it. The Israeli response has long passed the right, let's say, entirely fair, of self-defense. Gaza is devastated. The West Bank, ruled by Fatah, not by Hamas, equally destroyed. Beirut is being bombed. Even war has rules. Yes, even for war, we set limits to safeguard humanity. We know how it started. We know how it is evolving to new countries and geopolitical circles, threatening to launch chaos and disintegration to the region. But do we know how to stop it? And do we know how to promote peace over the war? Each of us is free to take sides.
on one or the other side of the barricade. But as an organization, we don't need to do it. We don't have to do it. It's enough that we stand firm to the foundations that lead us almost 50 years ago to the creation of this organization. Let's go back to Helsinki final act. Why are we here? We are here to promote dialogue, negotiation, and peace. We are here to unite what is dispersed because we believe in multilateralism, diplomacy, and the law as the basis for the building of a fraternal and supportive future for all humanity. We are here to ensure the universality of the Declaration of Human Rights, the primacy of international law, and the respect for the United Nations Charters. We don't need to be Israelis to vehemently condemn the terrorists of Hamas, Hezbollah, and to defend the existence of the State of Israel. We don't need to be Palestinians to demand the end of the war, respect for human rights, and to defend the peaceful coexistence of the State of Palestine alongside Israel. Dear colleagues, our values are global and universal. In Rafah or Tel Aviv, the same Declaration of Human Rights applies. In Jerusalem, Gaza, Kyiv, Lisbon, or even here in Dublin, our duty is to condemn those who make war, no matter if their names Putin, Fatah Sharif, or Netanyahu. And our mission is join efforts with all organizations, with all the free men and women that, like us, believe in dialogue and negotiation and help build peace under the United Nations Charters. Thank you. Merci. La parole est à Malik Benachour de Belgique. Il sera suivi ensuite par Tom Clennan de l'Irlande. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. La situation du Proche-Orient nous choque et nous perturbe profondément. L'avenir de la région se joue sous nos yeux et avec lui, une certaine idée d'un ordre mondial basé sur des règles valables pour tous. Monsieur le Président, vous avez plaidé tout à l'heure pour une solution politique et vous avez évidemment raison. Mais cette solution politique n'intéresse pas Netanyahou, selon ses propres propos. Depuis des décennies, c'est l'option militaire qui a toujours été privilégiée, car la voie politique implique des compromis sur la question du partage des territoires. Or, aujourd'hui, la scène politique israélienne est dominée par un paradigme suprémaciste d'extrême droite visant la domination totale de la rivière à la mer. Dans ce contexte, l'incapacité de la communauté internationale, particulièrement des principaux partenaires d'Israël, à poser le moindre acte concret pour mettre fin à son impunité, est une menace pour nos pays eux-mêmes et leur crédibilité dans le monde, ainsi que pour Israël. Dimanche dernier, à Zagreb, je participais à un dialogue interparlementaire avec Daniel Levy, ancien diplomate israélien, négociateur des accords de Camp David II et de Taba. Daniel Levy nous rappelait ceci: bien au-delà du 7 octobre, la généalogie de la violence au Proche-Orient nous ramène toujours au même point: la violence de l'occupation, la violence de la colonisation des terres palestiniennes. Toute la violence en découle. Toute solution politique doit résoudre cette question, cancer du Proche-Orient. Alors que se succèdent les crimes de guerre, les violations du droit international, les actes graves de torture, de violences sexuelles et de déshumanisation, il est impératif de mettre fin à l'impunité et d'amener Israël à faire le choix de la voie politique, le choix du compromis. L'idée que l'on puisse éradiquer des groupes armés sans jamais agir sur les racines du mal, le vol de la terre, est un leurre qui prolongera indéfiniment le cycle de la violence. L'histoire du Liban nous le raconte, Liban qui aujourd'hui se réveille à nouveau sous les bombes, Liban qui a connu une guerre civile terrible lorsque l'armée israélienne a voulu déloger l'OLP. Et à cette époque, l'OLP fut remplacé par le Hezbollah et aujourd'hui, Israël prétend déloger le Hezbollah. Le cycle est donc sans fin. La paix est le seul horizon viable. La paix implique le partage de la terre. Je vous remercie. Merci. La parole est à Tom Clennan pour l'Irlande et ce sera ensuite Per Pons pour l'Espagne.
Vous avez la parole, cher collègue. Il n'est pas là. Eh bien donc, je passe la parole à Perponce de l'Espagne et ce sera ensuite Claudie Friedel, Madame Friedel de la Suisse. Chers collègues, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Alizar. Merci. Je vais passer a ma langue, al español. En primer lugar, me gustaría hacer una reflexión sobre el debate, que es muy rico y muy interesante, y la verdad vale la pena que hayamos abordado esto desde una visión no occidentalista y que seamos capaces de no tener dobles estándares, ¿no? Y por tanto me gustaría empezar diciendo que Rusia e Israel actúan con la misma impunidad y por tanto no nos podemos permitir hablar con dobles estándares. Segunda cosa, Líbano no puede ser una nueva Gaza, tampoco nos lo podemos permitir. Por cierto, podemos hacer más nosotros como parlamentarios. Les invito a que vayan a sus respectivos gobiernos y hagan como hemos hecho en nuestro país, en España. Muévanse para que sus países reconozcan ya el Estado palestino. Es una ayuda para el diálogo y para la paz. Háganlo, podemos hacer más. Pidamos el alto el fuego. Por cierto, como dice su colega francés, Dominique de Villepin, por cada bomba en Gaza nacen cientos de terroristas. Lo que resuelve el terrorismo no es la venganza, es la justicia. La justicia. Por tanto, más justicia y menos bombas. Propuestas, porque, como decía el compañero de Irlanda, podemos hacer más. Y pido que este conflicto no se vea como un conflicto estrictamente mediterráneo, que lo es, pero es un conflicto global. Podemos hacer más. Podemos pedir diálogo en permanencia. Podemos, como asamblea incluso, hacer una declaración para que se reconozca el Estado palestino. Tenemos que pedir la liberación de los secuestrados, por supuesto. Podemos hacer una visita, no solamente de la presidenta, que es una gran noticia, sino del leadership de esta asamblea. Tenemos un network de 57 países. Utilicemos ese network para llevar la voz del diálogo a cada punto en el que nosotros trabajamos y estamos. Tengamos el conflicto, esta agresión que estamos viviendo, esta masacre que no puede convertirse en rutina. No podemos normalizar la violación del derecho internacional, la violación del derecho humanitario. Por tanto, tengámoslos en nuestra agenda muy alto. Por tanto, también apoyemos las resoluciones de Naciones Unidas y también pidamos a nuestros gobiernos que realicen todos los pasos para que se esclarezca si se trata de crímenes contra la humanidad o de genocidio, que son palabras gravísimas. Y por tanto, acusemos a quien se tiene que acusar y no utilicemos dobles estándares. Muchísimas gracias. Merci. La parole est maintenant à Madame Friedel de la Suisse et ce sera ensuite Monsieur Jan Bauer de la République tchèque. Vous avez la parole, Madame. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir wissen es alle, der Konflikt im Nahen Osten ist endgültig eskaliert. Herr Alizar und Herr Sabella haben das vorhin eindrücklich geschildert. Es ist ein breiter Flächenbrand geworden nach dem grausamen Überfall im Oktober 2023 der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung und dann der anhaltende Schlag Israels gegen die Hamas haben viel Leid über die palästinensische Zivilgesellschaft gebracht. Derzeit weitet sich der Krieg weiter aus. Ein Dialog scheint unmöglich geworden zu sein. Die Gewalt geht weiter und Leidtragende ist wie so oft oder eigentlich immer die Zivilgesellschaft. Es wird akzeptiert, dass Millionen Menschen ihre Wohnung, ihr Umfeld, ihre Schule, ihre Freunde verlieren und an einem anderen Ort, von einem Ort zum anderen gejagt werden.
Was wir nun in der Region sehen, ist unmenschlich. Auch im Krieg gibt es Regeln. Es gilt, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Die 75-jährige Geneva Conventions gelten auch heute noch, und zwar für alle Parteien. Die Zivilbevölkerung ist zu schützen, und da gibt es keine Ausnahme. Was im Gazastreifen oder im Libanon mit der Bevölkerung geschieht, ist inakzeptabel. Es braucht für die Region eine politische Lösung, eine Zwei-Staaten-Lösung, wie sie schon lange vorgesehen ist. Aber dafür braucht es einen Waffenstillstand, einen schnellen und ungehinderten humanitären Zugang zur leidenden Bevölkerung in Gaza und die Freilassung der letzten Geiseln. In einem Friedensprozess müssen alle Seiten einbezogen werden. Es müssen die richtigen Leute dafür zugezogen werden. Und in allen Delegationen müssen die Frauen stark vertreten sein, wie wir dies in der Session 1 in unserer Tagung ausführlich diskutiert haben. Es braucht endlich neue Anstrengungen und für eine beständige, friedliche Lösung. Merci à vous. La parole est maintenant à M. Jan Bauer de la République tchèque et ce sera ensuite Mme Lucie Potoka de la République tchèque aussi. Vous avez la parole. Thank you, Mr. Chairman, dear Madam President, distinguished colleagues. It's very unfortunate that the Israel delegation cannot join us today due to the ongoing Jewish New Year, a significant and sacred holiday in the Hebrew calendar. In light of the recent Iran's missile attack on the State of Israel, and as we approach the one-year anniversary of the brutal terrorist assault by Hamas armed groups on civilian and military targets in Israel, I would like to reaffirm and restate some key principles that the Czech Republic adheres to. The Czech Republic has been a steadfast supporter of Israel, both politically and diplomatically, since the founding of the State of Israel. We firmly uphold Israel's rights to self-defense in accordance with international and humanitarian law. While no one desires an escalation of the conflict, Israel, like any sovereign nation, has the right to defend itself by all necessary means. We stand by Israel today and always will. Thank you for your attention. Merci à vous. Eh bien, c'est votre collègue, Mme Ptokova de la République tchèque, qui continue, et ce sera ensuite Willem Julina de la Finlande. Madame, vous avez la parole. Thank you, Pascal. Dear colleagues, I would like to take this opportunity to explain why the Czech Republic often votes differently from the majority on issues relating to the Israeli-Palestinian conflict, sometimes standing apart from other nations. There are only two countries that are particularly close to us, Slovakia and Austria. With Slovakia, we share a very similar language, and with Austria, a shared history and cultural roots. And then there is Israel. The bond we have with Israel is deep, complex, and difficult to explain, at times even illogical, as if programmed beneath the surface of our collective consciousness. In a country as secular as the Czech Republic, this connection is not rooted in faith. Yet, paradoxically, the absence of religious ties makes our bond with Israel even stronger. What unites us is not the belief in eternal life, but the conviction that being small doesn't mean being insignificant. Israel, for us, embodies the idea that it's possible to be strong and confident, but also vulnerable and challenged. And also, it is hard to imagine living in a country where rockets fall daily, where the threat of a terrorist attack is constant, and where daughters are sent to the army armed with machine guns. Israel is also a reflection of our own difficult history, a black conscience, if you will. It serves as a reminder of the dark past we share, particularly the guilt of allowing many of our fellow citizens and neighbors to be sent to their deaths
in concentration camp. This puts us in a challenging position because at the same time, we want to honor the legacy of our former president, Václav Havel, who was known for his unwavering commitment to human rights, democracy, and peace. Havel was a strong advocate for human rights worldwide, and this included his views on the Israeli-Palestinian conflict. He emphasized the need to protect the human rights of both Israelis and Palestinians, condemning any actions that violated these rights, regardless of who was responsible. As a chair of the Human Rights Committee, I am personally more inclined toward this human rights-focused approach. However, I also understand the perspective of our government and indeed the sentiment of Czech society and their strong position as a whole. Thank you. Merci à vous. La parole est maintenant à Willem Junila pour la Finlande et ensuite ce sera M. Kadir Kazirka pour la Suède. Vous avez la parole, chers collègues. Mr. Chair, as we meet today, I acknowledge the absence of our Israeli partners due to the Jewish New Year. In their absence, I urge us all to engage with respect, ensuring our discussions remain thoughtful and balanced. We must remember that the current Middle East crisis stems from the brutal October 7th massacre by Hamas, followed by continued rocket fire from Hezbollah and Iranian proxies. These facts are undeniable and central to the ongoing conflict. Dialogue is essential to any resolution, and the international community, including the UN and OSCE, has always emphasized that negotiations are the only path forward. I regret the Palestinian draft resolution as one-sided approaches deepen divisions rather than promote peace. Israel's right to self-defense is recognized under international law. We should not undermine this right or ignore the security threats posed by Hamas, Islamic Jihad, and Hezbollah. Israel withdrew from Gaza 19 years ago, yet peace and prosperity did not follow. Instead, violence escalated. We must learn from these past experiences. Calls for Israel's unconditional withdrawal disregard the realities of daily rocket fire. What we need is the unconditional release of Israeli hostages still held by Hamas. Criticism of Israeli military actions is legitimate, but we must recognize the difficulty avoiding civilian casualties when Hamas uses its own people as human shields. Polling in Palestinian areas shows troubling support for Hamas, making the goal of an independent Palestinian state unrealistic at present. Without the necessary security and governance structures, unilateral solutions will not succeed. A Hamas-led Palestine would only breed more terrorism. Disarming these groups is essential for both Palestinian prospects and Israeli security. I call on our Mediterranean partners to publicly denounce the damage Hamas has done to the Palestinian cause. By promoting moderate alternatives and supporting a legitimate government in Gaza, we can lay the foundation for peace and help foster a more accurate understanding of the diversity of Arab societies and their contributions to the global culture. Thank you. Merci. La parole est maintenant à Kadir Kazirga de la Suède et ce sera ensuite Michel Muratori de Saint-Marin. Vous avez la parole. Madam President, Mr. Sharman, and dear colleagues, today we face a heartbreaking humanitarian crisis in Gaza. Innocent civilians, including women and children, are suffering. Hamas violence is unjustifiable, but we must also hold Israel accountable for the unacceptable loss of civilians' lives. This level of devastation must not be tolerated by the international community. We must also call out certain Middle Eastern leaders who exploit the Palestinian cause for their own political gain. This behavior is not only disgraceful, but deepens the conflict and delays any hope for peace.
Democratic institutions like the OSCE play a crucial role in ensuring human rights and international law are upheld. It is through this institution that we can work toward peace. The people of the Middle East, Palestinians, Israelis, Kurds, Turks, and Iranians deserve peace, not endless war. Dear colleagues, in the darkest times, the stars shine brightest. We must unite to push back against nationalism and religious extremism, which fuel hatred. Sweden stands firmly behind two-state solution, and it is encouraging to see more nations recognizing the state of Palestine. Finally, Iran, Hamas, and Hezbollah must stop meddling in Palestine's future. It is the responsibility of democratic nations to support Palestine's path to peace, freedom, and self-determination. Let us commit to peace today and always. Thank you. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Michel Muratori de Saint-Marin et ce sera ensuite Mahmoud Farahmand de la Norvège. Vous avez la parole. Grazie, signor Presidente. Ad un anno dal brutale attacco di Hamas, l'affermazione che Israele abbia il diritto all'autodifesa è ampiamente riconosciuta e giustificata. Tuttavia dobbiamo chiederci dove tracciamo un limite. L'attuale situazione in Medio Oriente è il risultato diretto di un anno di escalation militare e conflitti che hanno causato oltre 4.000 vittime a Gaza e centinaia in Libano, con ripercussioni sentite in Iraq, Siria, Yemen. Questi numeri riflettono il devastante costo umano e la grave destabilizzazione della regione. Portare entrambe le parti al tavolo delle trattative è non solo essenziale, ma è urgente. Senza un dialogo significativo e una strada verso la pace, l'eventualità di una guerra totale tra Israele e Iran diventa sempre più concreta. Un tale conflitto non rimarrebbe confinato alla regione, ma si estenderebbe all'Europa, influenzandone economia, tessuto sociale e persino anche le fondamenta democratiche. Una guerra regionale più ampia potrebbe destabilizzare i mercati energetici globali, scatenare crisi migratorie, alimentare l'estremismo. Perciò non è solo un imperativo morale, ma una necessità per le grandi potenze globali intervenire diplomaticamente, prevenire un conflitto dalle conseguenze di vasta portata. Le implicazioni di una guerra tra Israele e Iran sarebbero infatti devastanti non solo per il Medio Oriente, ma per l'intera comunità internazionale. Il rischio di una spirale di violenza potrebbe coinvolgere direttamente altri attori regionali come l'Arabia Saudita, la Turchia, le potenze occidentali. Per evitare uno scenario tanto drammatico è imperativo che la comunità internazionale, in particolare l'Europa, assuma un ruolo più proattivo nel promuovere negoziati di pace. La diplomazia deve essere accompagnata da sforzi concreti per risolvere le questioni di fondo del conflitto israelo-palestinese e garantire una soluzione duratura e giusta. Solo attraverso un approccio multilaterale che coinvolga tutte le parti interessate si potrà evitare una catastrofe che metterebbe in pericolo non solo la stabilità della regione, ma anche la sicurezza e il benessere dell'Europa e del mondo intero. Cari colleghi, sono veramente orgoglioso che nello scorso mese il mio Parlamento, quello sammarinese, all'unanimità ha dato mandato al nostro governo di avviare l'iter per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Ma ovviamente non basta. È in atto un vero e proprio genocidio. Migliaia e migliaia di donne, bambini, anziani stanno vivendo situazioni strazianti. Ogni giorno perso è un giorno dove centinaia di vittime periscono sotto i missili di ambo le parti. Non c'è più tempo da perdere. Grazie, signor Presidente. Merci à vous. La parole est maintenant à Mahmoud Farahmand de la Norvège et ce sera ensuite M. Artemi Rayo de l'Espagne. Vous avez la parole. Madam President, Mr. Chairman, dear colleagues, I would like to start to express the Norwegian delegation's gratefulness to our hosts and their hospitality. Madam President, there is no one here who does not feel compassion with all civilians
who are affected by the ongoing war in the Middle East, be it Palestinians, Israelis, Lebanese, or Syrians. All modern wars and conflicts have had tragic effect on civilians and their lives. The Hamas attack of 7th October 23 started a chain reaction that has resulted in enormous civilian sufferings. I would like to express my appreciation to the Speaker and Madam President for your introductions, where you clearly mentioned the Islamic Republic of Iran's role in the war that is raging in the Middle East right now. Dear colleagues, when the Islamic Republic was established in 1979, it unilaterally named Israel and the US as the regime's main enemies, naming them the lesser and the greater Satan, Israel being the lesser one, enemies that were to be destroyed by all means. To achieve this goal, the Islamic Republic has founded, trained, and given moral and political support to organizations such as Hezbollah, the Houthis of Yemen, the Shiite militias in Iraq, and militias who support Syria's dictator Assad. Some of these organizations have the annihilation of the Jewish state as their main goal. For more than 4 decades, Iran has conducted terror attacks against Jews and Israeli entities all over the world, and waged a shadow war against Western democracies and Israel alike. Hezbollah, which is the Iranian regime's main tool of terror, has since October 8th last year fired more than 8,000 missiles and rockets against civilian targets in Israel. That's more than 20 missiles every day. The Houthis of Yemen have, with support of Iran, harassed the shipping through the Red Sea, Bab el-Mandeb, and Gulf of Aden. In the last few months, the Islamic Republic themselves have fired more than 500 missiles and drones against Israel, most of them against civilian targets. Let me ask you a question, Madam President, dear colleagues. How many of us in this room would accept such attacks without any reactions? Let us not forget how we reacted after a horrendous attack, terror attack that shook Europe a decade ago. It has to be mentioned that Iran is also Russia's main supplier of so-called suicide drones, which is daily used indiscriminately against civilian targets in Ukraine. To conclude, Madam President, I do support my Irish colleagues' suggestions of a diplomatic engagement, but such an engagement will not be successful as long as Iran's tentacles are not cut off. So if it's a long-lasting peace we want, we need to deal with Iran's aggressions directly and stop them from fueling wars and conflicts in the region. Thank you. Merci. La parole est désormais à Artemiralo de l'Espagne et ce sera ensuite Joe Weingarten de l'Allemagne. Vous avez la parole, cher collègue. Muchas gracias, presidente, queridos colegas. Ni el ataque de Irán a Israel, ni el ataque de Israel en Líbano, nada ocultará nunca lo que ha sucedido y ocurre en Gaza, en Cisjordania, en los territorios del Estado palestino, territorios ocupados por el ejército de Israel. La humanidad no olvidará nunca a 40.000 palestinos asesinados, a 20.000 mujeres y niños masacrados. Un genocidio que perseguirá por milenios la memoria del pueblo judío, al haberse convertido de víctima en verdugo. Un genocidio que nos avergonzará al resto de la humanidad por los siglos de los siglos. Vergüenza porque no hicimos ni hacemos lo que podemos y debemos hacer. Ni los gobiernos más poderosos del mundo, ni la OSCE, ni esta Asamblea. Vergüenza porque hemos renunciado a los mínimos principios éticos que demanda la decencia, la dignidad humana y los derechos. Con vergüenza hemos oído que miembros de esta Asamblea defienden que no deberíamos ocuparnos de este asunto. Como la orquesta del Titanic, queridos colegas, como la orquesta del Titanic. Para algunos, la orquesta de esta Asamblea debería estar tocando el Ave María de Händel, mientras la humanidad se hunde en las cloacas de la inmoralidad de miles de palestinos inocentes, muertos, asesinados y mutilados. Pero yo digo que hoy aquí debe oírse otro canto, otra sintonía musical. El va pensiero
de Nabucco, de Verdi, un canto a la libertad ahora del pueblo palestino, en honor del pueblo oprimido de Palestina, para defender su liberación, reconociendo al Estado palestino. Esta Asamblea debe enviar ya una delegación a los estados de Palestina e Israel, una delegación no clandestina, una delegación plural y representativa, una delegación que traslade un mensaje de paz, de solidaridad y de humanidad, una delegación que defienda la única solución verdadera y duradera para un futuro en paz, la coexistencia pacífica de dos estados, del Estado de Palestina y del Estado de Israel. Muchas gracias. Merci. La parole est désormais à Giovanni Garten pour l'Allemagne et ensuite ce sera Madame Pauline Oreilly pour l'Irlande. Vous avez la parole. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für diese Debatte und die Auseinandersetzung mit der Situation im Mittelmeer. Es ist richtig, dass die OSZE dieses Thema aufgreift, aber sie sollte es auch auf der Basis der historischen Fakten und der politischen Realitäten tun. Und dazu gehört zunächst einmal die grundsätzliche Aussage, dass Israel diesen Krieg nicht angefangen hat. Es war die Hamas, die mit dem verbrecherischen Überfall am 7. Oktober diese Katastrophe ausgelöst hat. Und Israel hat das Recht zur Selbstverteidigung, denn das Land ist auch weiterhin bedroht. Während wir hier diskutieren, meldet die Warn-App auf meinem Mobiltelefon stündlich, minütlich weitere Raketenangriffe auf Israel, und das gehört auch zur Realität. Und die Parlamentarische Versammlung der OSZE sollte sich auch überlegen, mit wem sie verhandelt und mit wem sie spricht. Wir sind als Parlamentarier der Demokratie und der demokratischen Legitimation verpflichtet. Israel ist eine Demokratie und ein Rechtsstaat. Sie hat eine Regierung, die einem nicht gefallen muss, die mir auch nicht gefällt. Aber diese Regierung ist gewählt und sie kann wieder abgewählt werden. Die palästinensischen Vertreter, die wir auch heute hier gehört haben, haben keinerlei demokratische Legitimation. Weder in der Westbank und schon gar nicht im Gazastreifen mit der Terrororganisation der Hamas. Auch das sollten wir nicht vergessen. Und es ist zu Recht auch schon von Vorrednern angesprochen worden, dass der Auslöser für viele Konflikte in der Region der Iran ist. Und er ist nicht nur eine Bedrohung für Israel, sondern auch für dessen arabische Nachbarn, auch für Europa. Und deswegen ist es auch richtig, dass Israel das Recht hat, sich zu wehren gegen diese Bedrohung durch den Iran und durch seine Komplizen, die Hamas, die Hisbollah und die Houthi. Das Leid der Zivilbevölkerung in der ganzen Region, in Gaza, im Libanon, im Jemen, aber auch in Israel, kann uns nicht egal sein. Darum müssen wir uns kümmern. Es ist auch richtig, was dazu in dieser Debatte gesagt werden wurde. Aber wir müssen auch die Schritte überlegen. Es ist nicht damit getan, eine Zwei-Staaten-Lösung, einen Waffenstillstand zu fordern und dann gleich von einer Zwei-Staaten-Lösung auszugehen. Wir müssen uns vernünftige Schritte überlegen, in der auch diese Versammlung Impulse setzen kann. Und mein Plädoyer in Abstimmung mit der Position Deutschlands insgesamt ist, dass das aufgrund einer fairen Analyse der Situation und nicht aufgrund einer einseitigen Parteinahme geschehen soll. Vielen Dank. Merci, chers collègues. La parole est désormais à Madame Pauline Oreilly de l'Irlande et ce sera ensuite Monsieur Tekin Bingöl de la Turquie. Vous avez la parole, Madame. Non? Alors, ok. Bien, chers collègues de Turquie, Tekin Bingöl, vous avez la parole et ce sera ensuite Monsieur Nicolas Mazar de Croatie. Le collègue turc non plus? Non. Eh bien alors, on passe à Monsieur Mazar de la... Ah, pardon. Alors allez-y, pardon, excusez-moi. Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramı tüm dünyanın gözleri önünde devam etmektedir. Suriye, Lübnan ve Filistin'de yaşananlar vicdanımız ile odaklanmamızı ve sorumlu bir şekilde hareket etmemizi gerektirmektedir.
Madam President, valuable colleagues, the human tragedy in the Middle East continues before the eyes of the whole world. What is happening in Syria, Lebanon, and Palestine requires us to focus and act responsibly and with conscience. Tüm bölgeyi savaşa sürükleyen Netanyahu hükümetinin uyarılmasının artık bir anlamı kalmamıştır. İsrail'e ciddi yaptırımlar uygulanmalıdır. There is no longer any point in warning the Netanyahu government, which is dragging the entire region into war. Serious sanctions should be imposed on Israel. İsrail'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i istenmeyen adam ilan etmesi tüm ülkelere ve uluslararası sisteme yapılmış bir saygısızlık ve meydan okumadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki bazı ülkeler de hala İsrail'in arkasında durup yüzlerce ülkenin iradesini yok saymaktadır. Israel's declaration of the United Nations Secretary General Guterres as persona non grata is a disrespect and challenge to all countries and the international system. Some countries in the United Nations Security Council still stand behind Israel and ignore the will of hundreds of countries. Gazze'de yaşananlar insani felakettir. İnsanlığın katledildiği bu kirli savaşa duyarsız kalan ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarih önünde yargılanacaklarını unutmamalıdır. What is happening in Gaza is a humanitarian disaster. Countries and international organizations that remain insensitive to this dirty war in which humanity is being massacred should not forget that they will be judged before history. Bizler Agitpa'nın tarihin doğru ve haklı tarafında yer almasını istiyoruz. Bu nedenle Sayın Başkan'ın İsrail ziyareti ve açıklamalarını reddediyoruz. Orta Doğu'daki katliamın baş sorumlusu Netanyahu'ya desteği asla kabul edilemez ve bu tavrı Agitpa'yı bağlamaz. Biz İsrail'in savunucusu olamayız. We want the OSCE to be on the right and just side of the history. For this reason, we do reject Madam President's visit to Israel and her statements. Support for Netanyahu, the main responsible for the massacre in the Middle East, is completely unacceptable, and this attitude does not bind the OSCE. We cannot advocate Israel's actions. Agitpa'nın değerli üyeleri, bu kirli savaşa karşı artık ayağa kalkmalı ve daha fazla inisiyatif almalıyız. Çünkü insanlık onuru bunu gerektirir. Dear members of the OSCE, we must now stand up and take more initiative against this war because human dignity requires this. Bugün Orta Doğu halkları sadece bombalarla değil, açlık ve susuzlukla, hastalıklarla da katledilmeye çalışılmaktadır. Kalıcı ateşkesin sağlanarak bir an evvel insani yardımların engelsiz akışının temin edilmesi gerekmektedir. Vizyonumuz nettir. Tüm dünya halkları için barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir dünya. Talebimiz budur. Teşekkürler. Today they are trying to massacre the people of the Middle East not only with bombs, but also with hunger, thirst, and diseases. It is necessary to ensure a permanent ceasefire and the unimpeded flow of humanitarian aid as soon as possible. Our vision and our request is clear: a peaceful, stable, and prosperous world for all people. Thank you. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Nicolas Mazar de la Croatie et ce sera ensuite Madame Özgül Saki de la Turquie. Vous avez la parole. Thank you, Mr. President, dear colleagues. A just peace can only be achieved through the real strengthening of the multilateral order and consistent observance of international law. As we gather here in the OSCE Parliamentary Assembly, we must recognize and respond to new and growing threats to global security, particularly in the Middle East and the Eastern Mediterranean. Almost a year ago, the terrorist attack by Hamas on Israel caused a cascade of violence that created an extremely alarming situation in the Middle East and the Mediterranean that threatens not only regional but also global security, which was already extremely collapsed after the brutal Russian aggression against sovereign Ukraine. In the OSCE Parliamentary Assembly, our commitment must be clear. We need more than expression of goodwill.
Strengthening multilateral systems and respecting international law must be at the forefront of our efforts. We must find a way to implement mechanisms that ensure a ceasefire and ultimately a peace that is just, lasting, and sustainable. Israel's response is guided by survival, and Croatia, as a victim of the Great Serbian aggression, understands this and stands by the right of the sovereign state of Israel to defend itself. But we must not forget the tragic cost to civilians on all sides. Tens of thousands have died in Gaza, and civilians are dying and suffering in Lebanon and Israel. So we need the first step in actually stopping the conflict. This is why it's crucial that international actors, including all OSCE member states, advocate at all levels for the most urgent de-escalation of the conflict and respect for international law. We also emphasize that need for acceleration diplomatic efforts on the ground, especially in relation to the issue of the release of all hostages and broader humanitarian initiatives that would allow for the best possible care of all civilians in conflict areas. It is imperative that we call on everyone to fully and urgently implement a sustainable diplomatic solution to this conflict. Croatia has been consistent in the condemnation of all attacks on Israel, but we consistently stand for balanced political solutions to this historical problem. Accordingly, our country continues to support a two-state solution in which both Israel and Palestine can coexist peacefully, but which will be reached through the legitimate political process. However, this must be achieved through political dialogue and wise diplomacy, involving all relevant actors in negotiations at all levels, as we have witnessed in the process of reaching numerous peace agreements in recent history, and not unilateral actions that do not offer any sustainable solutions. Thank you. Merci à vous. La parole est maintenant à Madame Özgül Saki de la Turquie et ensuite ce sera Monsieur Yaroslav Jurchinchin de l'Ukraine. Vous avez la parole, Madame. Dear colleagues, Israel's brutal attacks on Palestinian territories and civilians have been escalating day by day. Genocide and massacre is taking place in front of our eyes. The silence of the EU countries, or rather their support that comes with silence, is their own responsibility, and in this way they are party to Israel's war crimes. However, it is essential to underline that the peoples of Europe have raised their voice against Israel's killing of civilians. I would like to draw your attention to an important point. There is a significant change in attacks carried by Israel in recent weeks. This process, which has been going on for years, has recently undergone a qualitative change, so much so that we may even need a new definition of terrorism because of attacks carried out by Israel. Israel is no longer ignoring civilian casualties in its but directly targeting civilians, even civilians who have become refugees as a result of its own crimes. Israel used weapons intended for use in conflicts against civilians. Different from that, in the last days, Israel used pagers and walkie-talkies in attacks is especially disturbing. What makes these effects different, in fact, that Israel has turned everyday items, materials made for civilians into a weapon of terror. In this regard, Israel eliminated the distinction between war and civilian life, not only with the people it targets, but also with the object it uses in attacks. Israel once again targeting civilians, but this time in a different way, terrorized the civilian life itself by weaponizing the objects that civilians, each of us, use in our daily life. Israel once again terrorizing civilian life, but this time with the life itself. In this way, Israel has turned life into terror. Israel had turned life in Gaza into a state of terror. Now it is trying to spread this state to entire Middle East. Nasrallah assassination points precisely to this situation.
Nasrallah had developed his policy not on ground of religion or sect, but on defense of the occupied nations. Israel targeted Nasrallah precisely because it wanted a religion-based policy, not an occupied-based policy. It is Israel's priority that religion-based politics and conflicts prevail, otherwise it will be obvious that Israel is basically an occupier. At this point, it is critical to remember that once a line is crossed, especially when it is crossed, it is very difficult to go back unless it is met with a strong reaction. The only way for European states to at least partially overcome the evident confidence of this silence is to ensure that Israel prosecuted for its war crimes and support action in this direction. Otherwise, all of us, all civilian and civilian life will be under threat. As is known, the only step in this direction so far has come from South Africa. Finally, I would say that the first step for a solution is to punish Netanyahu for his war crimes and for a permanent solution to withdraw from the occupied Palestinian territories. Thank you. Merci, Madame. La parole est maintenant à Yaroslav Yurchenshin de l'Ukraine et ensuite à Kyriakos Yadagini de Chypre. Vous avez la parole, chers collègues. Alors, notre collègue ukrainien n'est pas en séance. Il y a Kyriakos Yurchenshin de Chypre à la parole et ce sera ensuite Valérie Boyer de la France. Kyriakos, c'est à toi. Thank you, Mr. Chair. The history of the persecution of the Jewish population is repeated even today, unfortunately. Repeating the genocide once more will be a shameful act. On the other hand, the Palestinian people's rights to self-determination should be non-negotiable. Decades of bloody fighting had created the expectation that we were so close to the two-state solution. The international community should focus on continuing this course and not give up. Today, more than ever, mediation is necessary in the direction of a compromise of the two-state solution. OSCE can support this process through more and intensiver mediation. The attacks on Israel with the possible use of technology of mass destruction prove only one thing, that the state of Israel on its present area can be destroyed in a matter of minutes. In this case, not only the Jewish people, but also the Palestinian and the Lebanese people are in the same danger of annihilation. It is the obligation of the international community to protect the people of the region from any form of threat. I suggest once again by the Parliamentary Assembly. The suggestion is for the appointment of special envoy from the OSCE. We need a neutral report. This report has to be the basis of our dialogue. As OSCE, we should demand a diplomatic solution to prevent the crisis from expanding. What is required is the full implementation of UN Security Council resolutions, which, among other things, requires the complete withdrawal of Hezbollah from areas of Lebanon. Since October last year, without provocation, the terrorist organization Hamas and Hezbollah has launched continuous attacks against Israel, firing thousands of missiles and killing dozens of Israelis. These attacks have also displaced over 60,000 Israelis from their homes. Nasrallah personally commanded the recent terrorist activity, including expanding the range of missile strikes and blocked any chance of a diplomatic resolution. Hamas and Hezbollah committed a double war crime, using the Lebanese and the Palestinian civilian population as human shields to conceal
its weapons and targeting Israeli civilians. Exercise the right of self-defense from Israel, it is a must. The government of Israel must act, of course, in accordance with international law. Iran is the driving force behind terrorist groups like Hezbollah, Hamas, the Houthis, and Shiite militias. Iran openly declares its intent to destroy Israel and poses the greatest threat to Middle East stability. It also endangers Ukraine, Europe, and global world. The international community must intensify sanctions on Iran to prevent it from obtaining nuclear weapons and to stop its support for terrorist organizations. Hezbollah initiated the attacks on October 8, endangering not only Israelis, but also Lebanon and its citizens. Israel must protect the people and ensure that the displaced residents in the north and in Gaza can return to their homes. Cyprus, as a country in the area, is not a party of the conflict, but is a party who is contributing on a daily basis for the peace. The crimes of sexual violence, torture, cruel, and unusual humiliating treatment against hostages of the terrorist attack of Hamas are being condemned by the strongest terms. In addition, we demand, in association with the international community, the immediate and unconditional release of all hostages. At the same time, atrocities of the civilians in Gaza are unfortunately continuing. The OSCE, as a regional organization, should engage in the conflict, which is increasing, escalating, by joining its voice with the urgent calls by the UN Security Council, calling for an immediate humanitarian pause leading to a sustainable ceasefire. Thank you very much. Merci. Mes chers collègues, s'il vous plaît, essayez de respecter le temps de parole, parce que sinon on va avoir un problème en fin de séance. La parole est maintenant à Madame Valérie Boyer de la France, et ensuite ce sera à Monsieur Murat Babitour de la Turquie. Madame Boyer, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, cher Pascal. Merci, Madame la Présidente, chère Pia, et chers collègues. Dans quelques jours, lundi, nous commémorerons un triste anniversaire, celui de l'attaque du Hamas contre le territoire israélien, tuant plus de 1200 personnes, enlevant 200 personnes, femmes, enfants, bébés, et laissant derrière elle une population profondément choquée. Cette attaque est intervenue alors qu'Israël et d'autres pays négociaient les accords d'Abraham. Je veux rappeler que suite à cette attaque du 7 octobre, il y a eu une multiplication d'actes antisémites dans nos pays et en France en particulier, mais pas seulement, alors qu'on aurait dû avoir de la compassion pour ce pogrom abominable. Eh bien, cela a déchaîné dans beaucoup de pays des actes antisémites et les attaques contre Israël n'ont cessé de croître. Aujourd'hui, il y a toujours des otages, des femmes qui ont subi des violences physiques, des viols bien évidemment. Ces jeunes filles, retenues depuis 1 an, ont-elles accouché de leur bourreau aujourd'hui? Nous ne le savons pas. Nous savons en revanche que nous, Français, nous déplorons 47 morts dans cette attaque du 7 octobre et qu'aujourd'hui, 2 otages français sont toujours retenus sous les tunnels du Hamas. Je rappelle aussi qu'il n'y a presque plus de Juifs au Moyen-Orient. Aujourd'hui, plus d'1 million ont été déplacés ou ont dû partir. Effectivement, comme le rappelait notre collègue Kyriakos tout à l'heure, y compris à l'intérieur d'Israël, des Juifs ont été déplacés de leur territoire. Aujourd'hui, nous déplorons tous la situation à Gaza. La guerre est atroce, mais rappelons que le Hamas se sert de cette population, de sa population civile, des Palestiniens qu'il a mis sous sa coupe, comme bouclier humain. Je rappelle aussi que dans la bande de Gaza, tous les Israéliens sont partis depuis de nombreuses années. Pourtant, la prospérité n'est pas arrivée sur ce territoire, malgré l'abondance de l'aide internationale. De plus, je rappelais le rôle
que tient malheureusement la population palestinienne aux mains du Hamas. Le Hamas se vante de faire en sorte que sa population serve de bouclier humain. Les tunnels qu'il a construits à grand renfort de millions et de millions qui leur ont été donnés ne servent pas à protéger sa population, mais à cacher les otages, à les torturer et à permettre aux terroristes de continuer à agir. Aujourd'hui, Israël fait face aux attaques incessantes des 3 H, Hezbollah, Hamas et Houthi. Ces organisations terroristes ont du sang français et d'autres pays, malheureusement, sur leurs mains. Ils agissent sous l'état d'un État, l'Iran, qui n'a de cesse que de proclamer la destruction d'un autre pays, Israël. Israël vit sous une pluie de bombes, protégé par le dôme de fer. Mais je rappelle que malgré tous ses défauts et malgré tout ce qu'on peut penser des dirigeants actuels d'Israël, Israël est la seule démocratie dans cette zone et a le droit et le devoir de se défendre. L'Iran est une menace pour la paix dans la zone, mais c'est aussi une menace pour la paix du monde et une torture pour sa propre population et pour ses femmes en particulier. Merci. Aujourd'hui, je conclus, merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, comment trouver une solution à 2 États pour laquelle la France plaide, alors que cette population palestinienne est l'otage d'organisations terroristes? Je vous remercie. Merci. La parole est désormais à Murat Baybatur de la Turquie et ce sera ensuite Madame Gisèle Jourda de la France. Vous avez la parole, chers collègues. Sayın Başkan, İsrail'in yaptığı soykırımı tekrar anlatmaya gerek yok. İsrail'i destekleyenler dahi esasında işlenen soykırımın farkındadır. Esteemed President, there is no need to explain the genocide committed by Israel over and over again. Even those who support Israel are aware of the genocide being committed. İsrail saldırgan tavrını gün geçtikçe şiddetlendiriyor. Lübnan'da yaptıkları, İran'da yaptıkları, Suriye'de yaptıkları bölgeyi tamamen bir savaşa sokma gayretini açıkça gösteriyor. İsrail'in bu konudaki aşırılıkçı dini motivasyonlarını da gayet iyi biliyoruz. Israel is intensifying its aggressive attitude day by day. What they are doing in Lebanon, in Iran, and also in Syria clearly shows their efforts to plunge the region into a complete war. We also know very well Israel's extremist religious motivations on this issue. İsrail savaşı adım adım Türkiye'ye taşımaya çalışıyor. Lübnan, Türkiye arasındaki mesafe Liverpool ile Londra'dan daha az. Berlin-Münih arası mesafenin yarısı kadar. İran komşumuz, Suriye komşumuz, coğrafya bir kaderdir. Bizim kaderimiz de, komşularımız da bunlardır. Biz tüm bu bölgede huzur, barış ve istikrarın hakim olmasını isteriz. Ancak savaş Türkiye'nin kapısında. Israel is trying to carry the war to Turkey step by step. The distance between Lebanon and Turkey is less than the distance between Liverpool and London. It is half the distance between Berlin and Munich. Iran is our neighbor, Syria is our neighbor, and geography is destiny. This is our destiny with our neighbors, but we desire peace and stability to prevail in this entire region. However, war is at the Turkey's doorstep. Salı günü yaptığım konuşmada en kötü barışın en haklı savaştan daha kutsal olduğunu vurgulamıştım. Buna rağmen maalesef bir hususun Agitpa 2024 sonbahar toplantısında da kayıtlara geçmesini istiyorum. In my speech on Tuesday, I emphasized that the worst peace is more sacred than the most legitimate war. However, and unfortunately, I would like one issue to be recorded in the minutes of the OSCE 2024 autumn meeting. Türkiye, İran'a, Lübnan'a, Suriye'ye hep kurulan tuzakları Türkiye üzerinde de kurulmasına müsaade etmeyecektir. Teşekkür ediyorum. Turkey would never allow those traps set for Iran nor Lebanon on Syria to be set for herself. Thank you very much. Abi Cumhurbaşkanı söylüyor.
Merci. La parole est à Madame Gisèle Jourda de la France et ensuite à Ali Öztung de la Turquie. Vous avez la parole, Madame Jourda. Madame la Présidente, Monsieur le Président du Forum méditerranéen, mon cher Pascal, chers collègues, plus qu'une intervention, c'est un cri d'alarme que j'adresse à notre docte Assemblée face à la tragique escalade, voire la spirale infernale qui embrase la bande de Gaza, la Cisjordanie et désormais le Liban. Pas un jour sans que nous nous soyons informés du bombardement d'une école, d'un camp de réfugiés, d'un hôpital. Gaza est un véritable piège où ne parviennent que très difficilement les aides humanitaires. Gaza, véritable nasse pour des milliers de personnes, où règne la mort, la violence, la douleur, l'horreur. La légitime lutte menée par Israël contre le groupe terroriste du Hamas ne peut pas perdurer ainsi, car disproportionnée, elle frappe d'innocentes victimes, dont de nombreux enfants, qui nourriront haine et ressentiment, véritable terreau d'un futur terrorisme. Première étape, un cessez-le-feu immédiat est urgent. Ce n'est qu'après ce cessez-le-feu qu'une solution politique, telle que la solution à 2 États, pourra être examinée sérieusement autour d'une table de négociation afin de retrouver la paix et d'en négocier les accords. En l'état, telle la ligne d'horizon qui s'éloigne quand on l'approche, elle paraît à ce jour inaccessible. Comme je l'exprimais dans une question d'actualité dans l'hémicycle du Sénat français, un cessez-le-feu immédiat est vital. Il est urgent car sans son intervention rapide, il ne restera plus un seul Palestinien sur la bande de Gaza et il n'y aura plus rien à négocier. Cela est inadmissible. Israël a le droit d'exister, la Palestine enfin reconnue aussi. Merci de votre attention. Merci. La parole est donc maintenant à Ali Öztung de la Turquie et ce sera ensuite M. Christosedakis de Chypre. Vous avez la parole, chers collègues. Teşekkürler Sayın Başkan. Diplomatik çözüm, kınama, üzüntü ifade etmek, bunları artık bu aşama geçildi. Bükreş'te bunlar konuşuldu. Bükreş'te de yine kınandı, üzüntüler ifade edildi ama ötesine geçilemedi. Bu arada bölgede insanlar ölmeye devam etti. Az önce Filistinli temsilci rakamlar verdi. 150 bin hamile kadının perişanlık içerisinde olduğunu söyledi. 40 binin üzerinde insan öldü. 400 kadın savaş esiri var. 300'ün üzerinde çocuk esir var dedi. Daha yetmedi mi? Dünya bu vahşete, bu cinayete, bu katliama ne zaman dur diyecek? Delinin birisi, psikopatın birisi elindeki askeri gücü kullanıyor ve masum insanları öldürüyor. Netanyahu'yu kastediyorum. Ve herkes de buna sessiz kalıyor. Artık AGİTPA gibi çok uluslu kuruluşlar ya devreye girmeli ya da kapısına kilit vurup kimseyi oyalamamalı diyorum. Teşekkür ediyorum. Thank you very much, distinguished chair. Well, the stage of seeking diplomatic solutions, condemnations, or expressions of regret, I suppose we have already passed behind that. We have been talking about the very same things in Bucharest, but in the meantime, people have died and they continue to die in the region. The Palestinian representative has just given us the figures. 150,000 pregnant women are in misery. Over 40,000 people dead. 400 women prisoners of war. Over 300 child prisoners. Haven't we had enough? When will the world stop these atrocities, these murders, and this massacre? A madman, a psychopath, uses his military power in his hand and kills innocent people, I mean Netanyahu. And everybody stays silent in the meantime. So from now on, national organizations like OSCE should either stop this and step in or lock their doors and stop stalling anyone. Thank you. Merci, Madame. La parole est à Christosedakis de Chypre et ce sera ensuite Oscar Mina de Saint-Marin. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dear colleagues,
Iran's recent massive missile attack against Israel and the Israeli ground operation against Hezbollah in Lebanon are extremely dangerous and may have uncalculated consequences for the entire region of the Middle East and the Mediterranean. At the same time, the humanitarian situation in Gaza and in Lebanon is extremely worrisome. Civilian casualties remain alarmingly high, and a new wave of mass displacement, which is sure to be reflected in increased migration towards Europe, is already unfolding. We have reiterated time and again Israel's right to self-defense and our plea for the unconditional return of hostages, but we also call on Israel to strictly adhere to international humanitarian law, see to the protection of civilians, and enable rapid, safe, and unhindered flow of humanitarian aid while managing this very complex and difficult situation. In any case, it's obvious that peace and stability in the Middle East will not prevail unless the Palestinian problem is addressed, and only the revival of negotiations for a two-state solution can provide this prospect, a solution that will guarantee the right of the Palestinians to have their own state without jeopardizing Israel's security, and of course, the right of the Jewish people to call Israel their homeland. Cyprus, for its part, is playing a role as a pillar of stability in the region. We have assumed our fair share of responsibility by establishing a humanitarian corridor to Gaza, while at this moment we stand ready to evacuate citizens of third countries from Lebanon, as we already done so on previous occasions. Dear colleagues, I wanted to also briefly speak about the Cyprus problem. We all constantly hear the Turkish president and the Turkish delegation to the OSCE condemning in the strongest possible terms Israel's disregard of international law. However, Turkey continues to disregard international law in my country for 50 years now. And last week, the Turkish president asked from the podium of the UN General Assembly for the recognition of the illegal state in the occupied areas of Cyprus. We reiterate that aggressor of international law cannot defend legitimacy or point fingers at others and show selective sensitivity to violation of international law. We are saying to the Turkish president and to the Turkish delegation to OSCE that now is the time to live up to your declared commitment to international law and peace by accepting a restart of negotiations for the Cyprus problem. No country that believes in the moral superiority of its position refuses to sit at the negotiating table. Our side stands ready to restart negotiations to find a solution in accordance with the pertinent UN Security Council resolutions. Thank you. Bien, mes chers collègues, je vais devoir passer le temps de parole à 2 minutes, parce que sinon nous n'allons pas tenir le timing. La prochaine intervention est de Oscar Mina de Saint-Marin et ensuite de Madame Linnea Wickman de la Suède. Vous avez la parole, chers collègues, pour 2 minutes. Grazie Presidente. Questo forum rappresenta una grande occasione per dibattere una delle questioni più complesse e delicate della scena internazionale, ovvero questo conflitto in Medio Oriente, una regione che da decenni è teatro di violenza, instabilità, e la recente escalation ha raggiunto livelli drammatici che richiede sicuramente una risposta concreta e concertata da parte della comunità internazionale. In Israele, nei territori palestinesi, migliaia di vite sono state spezzate ed ogni giorno che passa senza un intervento concreto ci avviciniamo al rischio di un conflitto su scala regionale, persino globale, con conseguenze che potrebbero colpire direttamente anche la nostra sicurezza e la stabilità nella regione appunto del Mediterraneo. Ed è fondamentale che l'OSCE, insieme a tutti gli organismi internazionali, promuova un impegno diplomatico globale con un impegno appunto volto a favorire negoziati diretti e inclusivi tra le parti in conflitto. Il sostegno per una soluzione a 2 Stati deve rimanere al centro di qualsiasi sforzo internazionale, così come sia appunto l'unica via possibile per garantire questa pace duratura. Vorrei solo fare una piccola citazione che la Repubblica di San Marino, come il mio collega ha recentemente precisato, ha dato avvio a delle procedure di accreditamento della rappresentanza diplomatica sammarinese
condiviso da tutto il nostro Parlamento, con ordine del giorno appunto approvato all'unanimità. E questo rappresenta uno dei passaggi più importanti del percorso di progressivo riconoscimento dello Stato della Palestina, un percorso che la Repubblica di San Marino, seppur uno dei microstati presenti in questo consesso, intende comunicare appunto la sua ferma intenzione di perseguire senza alcun riserva il riconoscimento dello Stato della Palestina. Grazie Presidente. Merci à vous, chers collègues. La parole est à Madame Linnea Wickman de la Suède et ensuite ce sera Kemal Selig de Turquie. Vous avez la parole, Madame. Thank you, Chair and dear colleagues. Gaza was no paradise before Hamas' terrible terrorist acts against Israeli men, women and children. But now Gaza is a hell on earth, becoming a graveyard for Palestinian women and children. Wars have laws, and the protection of civilians is non-negotiable. But Israel's conduct of warfare has crossed all boundaries, with hospitals and schools being targeted and humanitarian access being denied. Meanwhile, the violence and the expansion of illegal Israeli settlements in the occupied West Bank are escalating, and we are getting dangerously close to a catastrophic regional war with civilians killed or injured now, also in Lebanon. The fact that this situation could arise at all is a disgrace in history. Our choice does not stand between blindly supporting the Israeli warfare, occupation, and war crimes, or being soft against the Islamistic Iranian regime and their heinous acts of terror and war crimes, including by its proxies Hamas and Hezbollah. The real choice stands between defending and upholding the international laws and the respect of the rulings of the International Court of Justice, or letting the rule-based world order crumble before our eyes. We need an immediate ceasefire and the release of the hostages held by Hamas, but we also need states to put concrete actions between the words of support for a two-state solution. Therefore, the EU should suspend its association agreement with Israel as long as they refuse to comply with the decisions of the International Criminal Court. And the Swedish Social Democrats has a long and strong commitment to achieving a two-state solution where Israel and Palestine can coexist in peace and common security, and I urge more countries in the OSCE region to follow in the footsteps of the previous social democratic government in Sweden that recognized the state of Palestine 10 years ago as the first country in the EU. Our concrete actions to end the non-stop going nightmare in Palestine that threatens to take the whole region with it will define the course of history. We must uphold justice, human rights, and the principles of international law. Anything less would be a betrayal of the very values we in this organization claim to defend. Thank you. Merci, Madame. La parole est maintenant à Kemal Selig pour la Turquie et ensuite ce sera Robert Kasteren des Pays-Bas. Vous avez la parole. Sayın Başkan, böylesine bir dönemde Akdeniz Forumu'nun düzenlenmesini oldukça anlamlı buluyorum. AGİTBA'nın çatışmaları sonlandırma, barışı ve güvenliği sağlama görevi Avrupa ve insanlık için önemli bir güvencedir. Ancak bugün Buyurun. Madam President, I find it very meaningful that the Mediterranean Forum is organized in such a period. OSCE's mission to end conflicts and ensure peace and security is an important guarantee for Europe and humanity. Ancak bugün Birleşmiş Milletler sistemi çalışmamaktadır. Birleşmiş Milletler küresel adaletsizliğin giderilmesinde ve barışın sağlanmasında maalesef etkisiz kalmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 ülkenin tek elinde olması anlamlıdır. Bir ülkenin ateşkes ve barış çağrısını diğer bir ülke veto ediyor. Barış ve ateşkes çağrısını veto edilmesi Birleşmiş Milletler kuruluş ilkelerine ve evrensel değerlere aykırı değil mi? Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini İsrail kime güvenerek istenmeyen adam ilan edebiliyor?
Today, the UN system doesn't work. The UN is ineffective in eliminating global injustice and ensuring peace. The UN Security Council is under the monopoly of 5 countries. One country's ceasefire and peace call is vetoed by another country. Isn't vetoing the call for peace and ceasefire against the UN foundational principle and universal values? And I would like to ask, by depending on whom, can Israel identify the Secretary General of UN as persona non grata? Maalesef Amerika Birleşik Devletleri bu saldırılara açıkça destek veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm gücü İsrail'in emrinde. Zaten ABD sistemi bir çaresizlik içinde. Netanyahu'nun stratejisi hem İsrail'i hem Amerika'yı ve hem de müttefiklerini bir ateşin içine atıyor. Unfortunately, the USA openly supports these attacks. All the power of the USA is at the disposal of Israel. The US political system is already in despair. Netanyahu's strategy draws both Israel and its allies into a huge fire. İsrail hızla savaşı bölgeye yaymaya devam ediyor. Yani yeni göç dalgaları başlamak üzere. Bu yeni göç dalgaları Türkiye'den, Mısır'dan, Tunus'tan, Fas'tan Avrupa kıyılarına dayanmaya başlayınca Akdeniz'de geri itmeler, ölümler ve karşılıklı suçlamalar yeniden başlayacak. Israel continues to rapidly spread the war to the region. New waves of migration are about to begin. When these new waves of migration began to arrive at the doors of Europe from Turkey, Egypt, Tunisia, and Morocco, pushbacks, deaths, and mutual accusations will begin again in the Mediterranean. Agit bölgesinin güvenliği, insani değerlerimiz ve çocuklarımızın geleceği için öncelikle İsrail'e ve Netanyahu'ya dur demeliyiz. Conclusion, please. For the security of the OSCE region and our human values and the future of our kids, let's first say stop to Israel and Netanyahu. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıma zamanının geldiğine inanıyorum. Teşekkür ederim. And I also believe that it is time that we recognize the state of Palestine with its East Jerusalem being its capital. Thank you. Merci, chers collègues. La parole est à Robert Casteren des Pays-Bas et ensuite à Alice Dalkig de la Turquie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, ladies and gentlemen, I'm speaking on a personal note, but starting with a relevant Dutch statement of the government. The Netherlands support the unconditional right of Israel to exist and defend itself from Iran and Islamic terrorist vassals Hamas and Hezbollah. It's also striving for a long-term peaceful solution accepted by both the legal representatives of the Palestinian people and Israel, leading to a two-state solution, unquote. It is easy, ladies and gentlemen, to blame Israel and compare the Israeli Prime Minister with Putin. Easy to bash everyone supporting Israel, more and more leading to undermining our democracy. Aggressive forms of pro-Hamas support and even anti-Semitism. Let's not tolerate this. And it is easy, if you're in favor of Israel and its right to defend itself, to say, oh, you're against the Palestinian people. This is not true. I can see how, if you look at the images alone, that the comparison might come to mind. Israel striking in the same manner as Russia, with the ruins in Gaza looking hardly any different from those in Mariupol. However, Ukraine and Israel fight the same battle. They are both victims of aggressors, sharing a strategy of intentionally striking civilian targets and using civilians as a shield. These aggressors are directly linked with Iran, supplying weapons. This is not a war of civilizations or cultures or religions or the East and the West, the rich and the poor, or against the Palestinian people. Not so ever. It's a political, ideological war of global scope between the adherents and the adversaries of democracy. Israel and Ukraine being the first targets of this global war. And that's what's at stake today. And both want and deserve peace. Monday, it's a year ago since Hamas killed, butchered and raped more than 1,000 citizens of Israel, Jews and Arabs alike. Let's find a moment today to remember them and pray for the hostages. My word for advice also to the Arab countries and the Palestinian representatives is start condemning Hamas. Good luck in your endeavors and may God protect the people of Israel, Gaza, Lebanon, and also Iran and the Ukraine, of course. Thank you so much. Merci. La parole est à Alice Dalkig de Turquie et ensuite à Zvonimir Toskrod de la Croatie. Vous avez la parole. Teşekkür ediyorum. Öncelikle
dünyanın her yerindeki insanlık krizlerinde aktif rol alan, başta Kıbrıs'ta çözümün tarafı olan, her zaman çözüm masasını kuran, gerek Rusya-Ukrayna krizinde, gerekse dünyanın her yerindeki krizlerde barışın, insanlığın her zaman önde olmasını savunan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamayı kınıyorum. Ayrıca her zaman olduğu gibi biz bölgede ve tüm dünyada barışı savunuyoruz, istikrarı savunuyoruz. Değerli meslektaşlarım, Orta Doğu'da bir terör fırtınası esiyor. Bütün konuşmacılar bahsetti. Yarın çocuklarımız eğer gözümüze bakıp da sorduğunda bize, Filistin'de ölen çocukların hesabını çocuklarımız bize sorduğunda bizler toplantılar yapıp kınamalar yaptık diyecek miyiz? Onların gözlerine bakabilecek miyiz? Katil İsrail devleti, katil Netanyahu öldürdüğü her Filistinliyi terörist ilan ediyor. Utanmadan dünyanın gözüne baka baka işgal ettikleri topraklarda binlerce Filistinlinin kanını döküyor. Şimdi Lübnan'a girdi. Lübnan'daki sivilleri öldürüyor. Bizlerse üye ülkeleri olarak maalesef kınamakla kalıyoruz. Eğer kınamaya devam edersek, bölgedeki ateş her yeri sararsa o gün bu masum insanların kanları her birimizin eline bulaşmış olacak. Hiç kimse masumluğundan bahsedemez. Dünyanın gözü önünde katliamlar işleniyor. Orta Doğu kan gölüne çevriliyor ancak herkes sessizliğini koruyor. Ben AGİT'in aktif rol almasını istiyorum. Bu toplantının hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Madam President, first of all, at the outset of my remarks, I would like to state that I am strongly condemning the statement targeting our president, who has always been pro-peace in all around the crisis in all the world, whether it be Russian-Ukrainian crisis, whether it be the Cyprus problem. We have always sided for peace and solutions in this problem. We also, as the Republic of Turkey, advocate for peace in all around the world. Distinguished participants, I also would like to add that murderer Netanyahu and his gang sheds the blood of innocent people all around the Middle East. This fire encircles the whole region. The blood of the innocent people are shed and people are dying, and this is also on our hands. We should never forget. I also would like to add that as the OSCE, we should be playing a very active role for the resolution of this problem in the Middle East, in Gaza as well. I hope and pray that this meeting would be auspicious for the whole humanity. Thank you very much. Merci. La parole est à Zvonimir Troskot de la Croatie et ensuite à Boris Itrich des Pays-Bas. Vous avez la parole, chers collègues. Dear Honorable Chair, in the past year, we have witnessed a devastating escalation of violence in the Middle East. The terrorist attack by Hamas on Israel, followed by Iran's and Hezbollah's involvement, has resulted in widespread instability affecting a broader Middle East region. The consequences of these are felt far beyond the region, impacting global security, especially after Iran's barrage of missiles fired at Israel. The Middle East has long been a battleground for militant groups like Muslim Brotherhood, Hamas, and Hezbollah, who embed themselves within civilian populations and arm themselves to destabilize democratic states like Israel. Yes, we must not forget the immense toll on civilians. Tens of thousands have died in Gaza, Lebanon continues to suffer, and Israeli citizens face constant threats to indiscriminate attacks following brutal massacres. Israel's response was driven by survival, facing constant threats from the terrorist groups. While its right to self-defense is enshrined in international law, this must be exercised within the limits of international humanitarian law. We also urge for diplomatic efforts to de-escalate the conflict, the release of hostages in Gaza, and full implementation of UN Resolution 1701 in Lebanon, which remains a cornerstone for a just and diplomatic resolution. Croatia, as a nation committed to peace and humanitarian principles, has expressed readiness to join other countries in offering medical care to wounded children from Gaza. Furthermore, Croatia has allocated funds to provide much-needed aid to Gaza, and within the EU is actively participating in a comprehensive humanitarian approach to Gaza and Lebanon, respectively. In these fragile times, we must pause and pray this conflict does not escalate into a global war. With rising tensions,
the risk of broader involvement grow daily, bringing us perilously close to a tipping point. Now, more than ever, we need the restraint and diplomacy of the international community to prevent catastrophe. May our prayers be heard, and may reason and peace prevail before it is too late. Thank you very much. Merci à vous. Et ce sera la dernière intervention, Monsieur Boris Dietrich des Pays-Bas. Vous avez la parole. Thank you, Mr. Chair. Last year and early this year, I was in Tel Aviv, Israel. In front of the Tel Aviv Museum, I spoke with mothers whose children were abducted and held hostage by Hamas in Gaza. The suffering, the pain, the despair was overwhelming. And it has been a year ago since the terrorists of Hamas launched their murderous attack on the south of Israel. There are still hostages captive in the tunnels of Gaza and captive in the homes of Gazan civilians, and they should be released immediately. The trauma that was inflicted upon the Israeli society will continue for generations, and it will not stop once a ceasefire has been agreed upon. Hamas willfully planned its atrocities orchestrated and financed by Iran. When Israel used its right of self-defense and responded and started its war against Hamas in Gaza, we are unfortunately also witnessing human suffering, and we mourn the deaths of tens of thousands of civilian casualties in Gaza, including many children. It's inconceivable that Hamas is using people as shields in order to protect its terroristic infrastructure, tunnels, and weaponry. Unfortunately, the same tactics are used by Hezbollah in Lebanon. The Middle East, including Iran, needs brave and courageous politicians and diplomats who will step up and put an end to all these massacres. Unfortunately, I note that the representative of the Palestinian Authority who spoke earlier in this meeting didn't even mention Hamas and how it will deal with this terrorist group in the future. The people on both sides of the conflict deserve peace. We as politicians in our national parliaments should support genuine peace negotiations based on a two-state solution with dignity, respect, and equal rights for all. And we should realize the future is not in front of us, the future is inside of us. Thank you, Mr. Chair. Merci, chers collègues. Alors, Madame la Présidente, mes chers collègues, avant de passer la parole à Pia pour la conclusion, je voudrais renouveler mes remerciements à nos hôtes irlandais, exprimer aussi ma gratitude envers Gustavo Payares et l'équipe du secrétariat international pour avoir coordonné l'organisation de ce forum. Et de même, mes chers collègues, merci à toutes et à tous pour vos contributions aux discussions importantes abordées aujourd'hui. Nous aurons entendu 45 interventions venant de 25 États différents. Vous l'avez bien compris, c'est de la diversité dans l'analyse des causes, dans l'analyse des responsabilités, ce qui est bien normal, mais ce sont aussi des convergences fortes sur la volonté de rechercher la paix. On a entendu un certain nombre de suggestions et de propositions. Je laisserai donc Madame la Présidente conclure et reprendre ce qu'elle souhaitera reprendre. Voilà, merci à toutes et à tous, et je laisse Pia Koma, notre présidente, conclure ce forum. Merci. Cher Pascal, chers collègues, first of all, I would like to thank all of you who participated in this strong and also very emotional debate. In particular, I would like to thank the representatives of our partnering countries, Algeria and Morocco, for their strong contribution, as well as representative of Palestinian Authority via online connection. Being that Israel celebrates Jewish New Year right this week, the Israeli delegation was not able to participate this time in our debate, not even online. Some of you have referred to my visiting Israel and Ramallah just 2-3 weeks ago. I would like to underscore one more time that the purpose of this visit was to learn firsthand
from both the Israeli and the Palestinians how they see the situation, each from their side, and what they suggest as next steps to be taken in order to de-escalate the conflict and to prevent it from escalating and expanding. Being balanced and neutral is a prerequisite for a parliamentary assembly as ours in order for us to be taken seriously and in order to be credible if and when we are to help restore peace in the Mediterranean area. Dear colleagues, many of you expressed also a need for us to go beyond just condemning parties to the conflict, but to do instead something more concrete. To establish an ad hoc committee or a fact-finding mission in the auspices of our assembly was suggested. To enter into collective action together with other parliamentary assemblies was also proposed. To plan for the leadership, not just the president, a visit to the region was suggested. To enter into a more active dialogue with our Mediterranean partners was also suggested. Dear friends, dear colleagues, I will be in contact with you who made these suggestions right next week in order to see how we can go further from here. Dear colleagues, this discussion continues in our future meetings, but to conclude, I would like to thank our Irish colleagues for organizing this conference in your very inspiring and also hospitable country. Thank you. Merci Madame la Présidente pour cette conclusion tout à fait constructive. Eh bien voilà, nous avons respecté le timing en plus, donc je vous en remercie et je vous souhaite à tous et à tous un bon retour dans vos pays et je crois qu'on a encore beaucoup de travail devant nous. Merci.